Arun bhai, we're now live on Facebook, so whenever you're ready, please do ওকে, start. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবাইকে আজকের ওয়েবিনারে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার নাম উন্নয়ন মতিন, আমি বিআইজিডির নির্বাহী পরিচালক। আজকে আমরা বিআইজিডি একটা সেকেন্ড রাউন্ড একটা সার্ভে শেষ করলো মাত্র। আমরা এর আগে এইটার ফার্স্ট রাউন্ড করেছি, সেটার একটা সেকেন্ড রাউন্ড এখন আমরা করলাম। এটার এই সার্ভের আমাদের সাবজেক্টটা ছিল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ এবং ওয়ার্কার্সদের উপরে আসলে কোভিড এর অভিজ্ঞতা কিরকম হলো, এবং তারা এন্টারপ্রাইজ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ওয়ার্কার যারা কোভিড এর প্রাথমিক রিকভারি পর্যায়ে তাদের উপরে অভিজ্ঞতা কেমন, এবং এটা আমরা আবার লেট রিকভারি বলতে আমরা মার্চ ফেব্রুয়ারি মার্চের দিকে তাদের অবস্থাটা কি হলো সেটার উপরে আমরা এই সার্ভেটা সেকেন্ড রাউন্ড সার্ভেটা করেছি, এবং 2 রাউন্ডের উপরে ভিত্তি করে আমরা আজকের মানে প্রেজেন্টেশনটা হবে। তো আজকের যে প্রতিপাদ্য হাউ হ্যাজ কোভিড-19 এফেক্টেড মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ এন্ড ওয়ার্কার্স ইন বাংলাদেশ, এটা নিয়ে আলোচনা হবে। এটা মূলত বিআইজিডি এবং মনাশ ইউনিভার্সিটির সিডিএস, প্রফেসর আসাদ এখানে আছেন, ওটা ডিরেক্টর। আমরা সিডিএস মনাশের সাথে মিলে এই কাজটা সম্পূর্ণ করেছি। এই রিসার্চটা আমরা করেছি, এবং এই রিসার্চটা কোভিড কালেকটিভ আইডিএস সাসেক্স পরিচালিত এফসিডিও দ্বারা ফান্ডেড একটা রিসার্চ পার্টনারশিপ, রিসার্চ নেটওয়ার্ক। এই রিসার্চ নেটওয়ার্কের বিআইজিডি সেটার একটা অংশ। এটা এই রিসার্চটা কোভিড কালেকটিভেরও একটা রিসার্চ হিসাবে আমরা করেছি। তো আমি আজকে আমাদের 4 জন আমাদের ডিসকাসেন্ট আছে, আমি পরে ডিসকাসেন্টদের পরিচয় করিয়ে দেব, কিন্তু প্রেজেন্টেশনটা যাওয়ার আগে আমি জাস্ট দু একটা কথা জাস্ট ফ্রেমিং হিসাবে বলতে চাচ্ছি। একটা তো আমার মনে হয় এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের মাইক্রো স্মল এন্টারপ্রাইজ সেক্টরটার আপনার গুরুত্বটা আমাদের বোথ ইকোনমিক আউটপুটের দিক থেকে এবং এমপ্লয়মেন্টের দিক থেকে, দুদিক থেকেই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আরবান এবং পেরি আরবান কনটেক্সটে এটার গুরুত্বটা অত্যন্ত বেশি। আমার মনে হয় কোভিড এর কনটেক্সটে এটা ইকোনমিক গ্রোথ এবং এমপ্লয়মেন্ট আসপেক্টে এটার গুরুত্বটা অবশ্যই তো আগে থেকেই আছে। এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এই যে নিউ পোর যে ক্যাটাগরিটা আপনার আসছে, যেটা যারা ভালনারেবল নন পোর থেকে যারা এই কোভিড এর আঘাতে যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে এবং নিচে অনেকটা স্টাক হয়ে আছে, এই গ্রুপটাকে যদি আমরা আসলে অ্যাড্রেস করতে চাই, এই গ্রুপটাকে যদি ট্যাকেল করতে চাই, এদের জন্য কোনো আপনার কোনো পলিসি আমরা নিতে চাই, তাহলে এটার সাথে এই মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ সেক্টরের রিভাইভালটা অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। কারণ এইখানে যে নিউ পোর যে গ্রুপটা, সেটা কিন্তু মূলত এই ধরনের মাইক্রো এন্টারপ্রাইজের এন্টারপ্রেনিউর এবং ওয়ার্কার্স, এই ক্যাটাগরির আপনার মানুষগুলোই এখন আপনার নিউ পোর হিসাবে আপনার অবস্থান করছে। সুতরাং এখানে আমরা যদি এটাকে ট্যাকেল করতে চাই পলিসির দিক থেকে, আসলে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজের রিভাইভাল শুধু গ্রোথের জন্য না, ইকোনমিক এফিসিয়েন্সির জন্য না, এটার সাথে এখন একটা দারিদ্র বিমোচনের একটা বড় ধরনের মাত্রিকতা যোগ হচ্ছে। সুতরাং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এটা আমরা আলোচনায় অবশ্যই আসবে এই জিনিসটা। সুতরাং ফ্রেমিং হিসাবে আমার কাছে মনে হয় যে এখন পভার্টি এলিভিয়েশনের, কোভিড কনটেক্সটে পভার্টি এলিভিয়েশনের চ্যালেঞ্জের একটা অংশ হিসাবে মাইক্রো স্মল এন্টারপ্রাইজের রিভাইভালটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে এই মাইক্রো স্মল এন্টারপ্রাইজটাকে ওভারঅল এটার অবস্থানটা আপনার আর্লি এবং লেট রিকভারিতে আসলে কি হচ্ছে, আমরা সাদা মাটা চোখে যা দেখছি তার গভীরে আসলে ডাইনামিক্স গুলা কি, এবং রেভিনিউ, প্রোডাক্টিভিটি গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট, এগুলোর অবস্থাটা কি, এবং আসলে কোন কোন সেক্টর গুলা বেশি এফেক্টেড হচ্ছে। এবং এখানে আমি একটু আগে থেকে টিজার হিসাবে বলে দিতে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের অন্যান্য সার্ভেতেও এটা এসছে, আমাদের পিপিআরসির সাথে লাইভলিহুড সার্ভে যেটা করেছি সেখানেও এই জিনিসটা এসছে। সেটা হচ্ছে এই নারী শ্রমিকদের উপরে অভিঘাতটা অত্যন্ত বেশি,
এবং এটাই এখানেও আমরা এই জিনিসটাই আসবে যে নারী শ্রমিকদের উপরে এটার অভিঘাত, এবং এখানে আমাদেরকে মাইক্রো স্মল এন্টারপ্রাইজের তো ওভারঅল রিভাইভালের একটা চ্যালেঞ্জ আছে। এটার পাশাপাশি ওমেন এমপ্লয়মেন্টটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে মানে আসবে এখানে, এবং সেটার জন্য কিছু অন্য ধরনের অ্যাক্টিভ লেবার মার্কেট পলিসির প্রশ্ন আসবে। সুতরাং সেটা আশা করি আমরা আজকে পলিসি ডিসকাশনে আনবো, কারণ মানে আলটিমেটলি রিসার্চ ফাইন্ডিং তো আছে, কিন্তু আমাদের আলোচনা যেটা করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের পলিসি অ্যাকশনস গুলা কি নিব আমরা। তো আমি আর কথা না বাড়াই, আমরা আলোচনায় চলে যাই। আজকে ডিসকাসেন্ট আছে, আমি পরিচয় করানোর আগে জাস্ট বলতে যাচ্ছি যে আই এম রিয়েলি গ্ল্যাড যে এখানে উই হ্যাভ a group of মানে একটা ডাইভার্স রেঞ্জ অফ ডিসকাসেন্ট আমাদের আছে। আমাদের মানে গভর্নমেন্টের থেকে আছে, গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ থেকে পলিসি লেভেলের আমাদের ডিসকাসেন্ট আছে, রিসার্চ অ্যাডভোকেসি ওরিয়েন্টেড আলোচনা আমরা করব। ফেরদৌস আরা বেগম উনি জয়েন করবেন নিশ্চয়ই আমাদের সাথে, এবং আমাদের পলিসি রিসার্চ থিঙ্ক ট্যাঙ্ক থেকে পার্টিসিপেশন আছে, এবং সর্বশেষ প্র্যাকটিস ওয়ার্ল্ড অফ প্র্যাকটিস থেকে আমাদের পার্টিসিপেশন আছে। আমি পরে পরিচয় করিয়ে দিব ইনাদেরকে, বাট welcome all the discussants, and I'm really looking forward to a really good and productive and forward-looking conversation. এটা বলে আমি শেষ করছি। এখন I would like to hand over for the presentation to Professor Asad এবং আতিয়া রহমান। Professor Asad Monash University Professor Economics এর CDES এর Director, এবং আতিয়া রহমান BIGD Senior Research Associate. Asad, over to you. Asad bhai, you are muted. ধন্যবাদ ইমরান ভাই, ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। First of all, thank you all for coming and listening to our presentation. I would like to thank BIGD for being the partner of this project. So we have been working particularly on this small and medium enterprises for the last 4 years in partnership with BIGD, and BRAC is the main partner in terms of the implementation. BRAC Skill Development Program has been working with the large projects, particularly focusing on the light engineering sector, and we are fortunate to actually follow up these firms who were observed before the pandemic, and now we are able to observe them during this pandemic period. So a particular attention or a particular feature of our work is we have a sample of firms who we observed them before the pandemic, and we are continuing to observe them during this pandemic at different points in time. So we are able to compare before and after this pandemic hit this farm. So that is actually a unique feature of this presentation. We are working with a number of researchers. Atia will be presenting the main results. So before I hand over to Atia, I would like to just start with some introduction. We all know that small and medium enterprises actually account a large share of our GDP, almost a quarter of GDP, and it has a potential actually to grow further. Even if we think about Vietnam, where actually SMEs contribute almost 40% of the GDP. And in our context, even when we think about the manufacturing output, it accounts for 40% of the manufacturing output, and 56% of the total employment. So even when we are always busy about thinking about a ready-made garment sector employment and other contribution that the sector plays, we sometimes ignore the contribution this sector plays. So what we are going to do is basically talking about non-RMG sector, and
we basically meet the domestic demand more. This sector is not export oriented, but more on the domestic, meeting the domestic demand. As the other day, I saw a report by my colleague at BIDS, Kaji Iqbal wrote on this, particularly focusing on the light engineering sector, and mentioned that this has a kind of Alton RFL story, or that means that this sector actually produces a lot of consumer durables products, and because this sector is meeting the domestic demand, we are not importing that much, but this sector is also not getting that much attention. So we are here trying to focus on this sector, how this sector is performing during this pandemic, and how, particularly how they are coping in terms of the business opportunities and how their workers are doing. Okay, next slide, please. So what we are going to do is first I will describe a sample and survey that we have been covering, and we continue to plan to do so, and then we will focus on how the farms have recovered during this period, especially following the lockdown, and then we will talk about the workers of these farms, particularly focusing on the female workers, and the consequences both in terms of their economic aspects, in terms of the wages and employment opportunities, and psychological aspects, which are often ignored in our context, especially. We don't think much about this, the mental health of the workers. So we will be focusing particularly on the mental health of these workers, and then also concern that that this farm owners have expressed, and the opportunities or optimism or the pessimism that they have in terms of their business prospects, both following the last year lockdown and what they are thinking in terms of their businesses. And then we have a particular focus in terms of the stimulus package to try to understand how this sector has benefited in terms of getting the stimulus money that the government offered, particularly focusing on SMEs. Did they receive enough, or what are the constraints that might they face in terms of the receiving the benefits? And finally, we will have some kind of policy implication based on our surveys and based on the findings that we have gathered. So next slide, please. So to give you a kind of outline of in terms of the timing and when did we do survey and how things evolve. So we all know that the government announced the stimulus package first for the RMG sector following the lockdown, and then after 3 weeks, in around mid-April, there was a stimulus package also focusing on SMEs, but though we often have criticized that the allocation given for the SMEs were not enough compared to the other sectors, that especially the RMG sector, which received more attention than the SMEs. And then we all know that the lockdown was there in April, May, and in June it started to relax. And our first survey was conducted almost 6 weeks after the lockdown ended, which was we started in around mid-July for about 10 days of phone survey. And these farms are the farms, most of these farms are actually the farms that we surveyed them just before the pandemic for our other projects in collaboration with BRAC. So we are able to actually capture the before pandemic situation and the during lockdown and after lockdown situation.
we had our second survey, which was done in the end of January, and government also announced a stimulus package just before that. But our survey will not be able to capture those because that stimulus package was just announced. So we don't expect that we will be that money will be going to these funds that quickly. But so our survey will capture basically the stimulus package that was offered in April, and the measures that government, the other measures that government took during this period, but not the stimulus package in January. Next slide, please. So in terms of the number of farms, we have a large number of farms. So initially we had before pandemic, we had almost 2,200 farms we surveyed. We tried to follow them all. Plus, we gathered some other farms because the farms that we had initially were mainly coming from the light engineering sector. So we covered some other sectors, hospitality and other sectors, which we had and BRAC had these farms listed. So we were able to get 126 other farms. So that was the total farms that we had, and our success rate in terms of the phone survey, getting these farms to survey was around 84%, which is very good in terms of the success. And then that was done in July last year. In the round 2, which was done at end of January this year, we added more farms to get a bigger picture in terms of the non-light engineering sector. And we added 526 farms. We were able to follow up. We were able to get 439 farms. So it's almost also 84% of the success rate. So together we have more than 2,000 farms and we were able to cover almost 1,800 farms throughout the period in terms of the panel. But we have also some additional farms that we got in round 1 and round 2, which gives us an opportunity to tell a bigger picture in terms of what is happening in this sector in terms of the employment and other opportunities that we are talking. Next slide, please. So we had also surveyed the workers, and we in round 1, in other words, in July last year, we surveyed about 848. We targeted almost double that number, but because we didn't have that phone number up to date for many workers, so we were not able to get that many workers in terms of the successful sampling in that, and we followed them up again in this round as well. Yeah, next slide. So in terms of the composition of the farms, we have 84% of the farms from light engineering and 16% from service sectors. And you can see from their figure that we have quite a variation in terms of the even within the light engineering. So they are producing different sort of goods and services. And in terms of the other 16%, so 9% belongs to tailoring, clothing sector, and the 7% belong to other, the hospital and other sectors. So and we had also surveyed in terms of the workers. The workers are very young, so they are 23 years old on average. Most of them are male, but we also have about 1/5 of the workers who are female. And we
do our analysis in terms of the workers' socioeconomic well-being, we particularly pay attention to the female workers as well to try to understand how the female workers in the sectors are doing, whether they are coping better or worse, and what sort of situation they are facing, and in terms of the mental health of the workers, what is happening in terms of the different time periods. So we'll be able to give you more than the typical surveys that I know of in Bangladesh have done in this sector. So Atia will actually give you the more details. Over to you, Atia. Thank you, sir. So there is our enterprise profile. Basically, according to the Bangladesh Bank criteria, most of our firms belong to the micro enterprises, and based on the criteria on the number of worker, 91% of our enterprises belong to the micro enterprises. That's why we are basically saying this webinar is focusing on micro enterprises and the workers of this sector. Next slide, please. So before explaining the analysis, I would like to give some heads up about our analysis sample. Asad already mentioned that we conducted 2-round surveys on micro enterprises and workers of these sectors. In this findings section, while comparing the different survey rounds, we will compare those households who were successfully interviewed in both rounds. And when we show the results only for round 2, we include both the panel and round 2's additional enterprises. And for workers analysis, we only analyze those who are engaged in income generating activities during the pre-COVID, particularly in February. So first of all, I will discuss previous one. So first of all, I will discuss the business recovery status. We conducted our first round survey 6 weeks after the first lockdown ended in Bangladesh. That's why we are referring our first round survey as early recovery stage, and the second round survey as late recovery stage. Here we find that in round 1, 1/3 of the enterprises were partially running their businesses. It means they were either cutting their business working days or working hours. And in round 2, we find 97% enterprises were running full time. So we can see that the closure rate is 3% in both rounds, but we don't have information that how many enterprises normally shut down their businesses in normal circumstances. Thus, we cannot claim that the COVID has made this scenario worse. However, it seems that there are reopening barriers for these enterprises, but the main point is that most of the enterprises who are open for business, they have positivity to run their businesses. Next slide, please. So consistently, this graph shows that their monthly business working days and daily working hours went back to pre-COVID level. It represents their optimistic outlook and urges to keep their businesses open. Next slide, please. Next slide. Zarin, can you just change the slide? Yes, technical difficulty. Sorry for this. I think we're having some technical difficulty. Sorry, I had an internet issue. I'm reconnecting. No worries. Thank you, Jen. So sorry for the problem. I think we'll take care. So.
Next slide. So we have already discussed this slide. Okay, so another question is whether the workers are complying with the health guideline while they are working. So we find that the marks wearing either properly or incorrectly decreased 23% between rounds 1 and 2. And washing hand more frequently also decreased 44%. To analyze this, we only consider those workers who are employed in both rounds. Already many organizations are working on how to increase marks wearing, and BIGD is one of them. We are working with Dhaka North City Corporation, IP, and other organizations. So there is a dashboard that IPA is maintaining. It shows that more than 80% people wear masks either properly or incorrectly in crowded places. This validates that our workers' reporting is not upward biased. So the major concern is here that compliance for health safety guideline decreased when lockdown ended for longer time. Next slide, please. So we can see here that female workers reported to be more likely to wear masks while they are working. But regarding hand washing, we didn't find any gender difference in round 2. Next slide. Okay, here we are seeing the impact on sales and raw material use. We already showed that the businesses were fully open. And now the question is what's happening with their sales. We find that their sales and raw material use were still below the pre-COVID level. Sales are 70% lower and raw material uses was 18% lower than the pre-COVID level, basically the February status. Next slide. To show sector-wise sales recovery, we include the panel and additional sample of round 2 as well. So the service sector sample is 16% of our total sample here. Here we find that service sectors were facing lower sales recovery in late recovery stage, particularly beauty parlor and clothing and tailoring sectors. These are female labor intensive sectors. About 98% of beauty parlors owners are female in our sample. These sectors are directly linked with economic condition because these are not necessary good. Also, these sectors have high health risks because of way of providing these services. So it's certainly clear that low economic recovery and health fare most likely affected their sales. Next section. So our next section is on consequences on the workers. So we compared the number of workers in rounds 1 and 2. We find that 36% of our enterprises hire new workers between rounds 1 and 2, and 30% cut off their worker. Basically, sales recovery was lower in round 2 for those enterprises which cut off their workers. This indicates that sales drop certainly affects workers in terms of employment. Next slide. From the worker survey, we find that among those who are employed in February 2020, male unemployment rate was stagnant in both rounds. Unfortunately, female unemployment rate increased in round 2, and it's consistent with the lowest sales recovery in clothing, beauty parlor shops, which is the female labor intensive sectors. BIGD's other service findings show the similar picture. In our BIGD PPRC nationally representative livelihood survey on rural and urban households, we find stagnant unemployment rate among female household heads, which is indicating the economic and non-economic barriers to re-entry in labor market for women. Second, BIGD youth survey shows that female youth unemployment rate recovery rate is lower than male, which we will disseminate very soon. But overall, our findings indicate that female population is at higher risk. Next slide. The income trend is also showing depressing scenario. Both male and female workers' income levels are below pre-COVID level. There is no income recovery between rounds 1 and 2 for female workers.
Overall income level was 20% lower than pre-COVID level. This is consistent with condition of our livelihood surveys new poor. SME enterprise workers are basically representatives of our new poor. New poor are those who had income above the upper poverty line and below the national median income during the pre-COVID, and their income fell below the upper poverty line during this pandemic. New poor are the most economic vulnerable group of this pandemic. Next slide. So the workers are also psychologically affected. We use perceived stress score to measure the mental health of the workers, and we find that in both rounds, those who had job reported lower level of stress. For both groups, stress level reduced in round 2, indicating the fear level decrease over time, but the employment effect on stress level remains the same. The right side figure is showing that female workers always had higher stress level than males. Next slide. So now I will discuss the owner's concern. In round 2, concerns about clients not paying bills reduced. It definitely reflects the economy is recovering. Another concern about paying the workers also decreased. However, order quantity reduction still holds. Most importantly, in late recovery, in rate recovery stress, expensive raw materials is prime concern for the enterprise owners. Next slide. So we find that mostly light engineering firms reported that expensive raw material is their prime concern. Grill workshop, agriculture machinery spares, and automobile spares workshop owners reported the highest percentage. We couldn't find secondary information on the supply chain of these sectors, but it seems that there are definitely some issues and shortage in this area. Although this concern is relatively lower among service sectors, but except grocery shops, because highest percentage of grocery shop owners also reported that raw material are becoming expensive, and it's their major concern for business. Next slide. So now I'll discuss the support for business recovery. 44% of the enterprises took loan or grant for business recovery, 25% took from NGOs, 16% from informal sources, and only 4% for government. Next slide. So they mostly use these loans or grants for raw material purchase, and other users are paying workers, paying rent, or paying bills. Next slide. So now I'll discuss the government stimulus packages. 8 months after the lockdown ended, more people now know about this package. But the uptake and application rate is still very low, only 6%, and only 1% of our sample reported that they received this support. Those who applied for this package reported that the long application process and bank-related issues are difficulties. I think we have mentioned this issue in the previous slide. And this slide is showing that, interestingly, there is a latent demand among those who know about this package but didn't apply yet. And 55% of them are reported that they are interested to apply in future. So government can definitely utilize this demand. Next slide. So we are almost end of our presentation. Here are the highlights. We show that sales recovery is still below pre-COVID level and lowest among the female labor intensive sectors, and in those sectors where health risk is higher. Second, workers are now less concerned about health safety guidelines. Third one is female unemployment rate increase, which is really alarming news in Bangladesh, where female labor force participation was already very low before this pandemic. Fourth is light engineering firms are more concerned about their expensive raw materials. We should analyze the supply chain of this sector. Finally, we know about people know about the government stimulus packages, but uptake is still no. However, there is demand, so there is opportunity of utilizing this demand.
Next slide. We have 4 policy messages. First, enterprise owners are optimistic about their businesses, even though their sales have not recovered fully. At this stage, they need adequate financial support and practical health safety guidelines to reopen their businesses and recover their businesses fully. Second is female workers are at higher risks. They need productive safety net support. They need training, and while taking training, they need compensation to continue the training and translate this training into productive work. Also, they need finance to invest in productive activities. BRAC's Ultrapure graduation program is a great example in this area. Next slide. So third one is we definitely need practical guideline for workers and enterprises to reduce the transmission and run the economy. Finally, there is demand for government stimulus package. Just procedure simplification and systematic information are required to increase the uptake. So that's all from my end. Thank you for listening and your patience. Thank you. Thank you very much, Professor Asad and Atia. Now let's get to the discussants. I would like to first invite Lutfun Nahar Begum. Lutfun Nahar Begum is currently serving as Additional Secretary in the Ministry of Industries, Government of Bangladesh. So, Mr. Lutfun Nahar Begum, perhaps if you could start with your thoughts, but maybe, I mean, obviously, you will speak, what you would reflect on, but particularly, I think it'd be really good to hear your perspective on obviously the support packages and the stimulus package, the low uptake of the stimulus package, and what do you think can be done to improve this? Because we see latent demand, and this is clearly, sort of important. So if you could perhaps reflect on that, and perhaps also on the female unemployment issue as well. Over to you. Thank you. Respected Mr. Imran Matin BIGT, brilliant keynote speakers Asad Islam and Atia Rahman and their group, distinguished discussants, guest of home and abroad, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It is indeed a pleasure for me to be present today at this webinar. At the very outset, let me allow conveying my heartfelt thanks to BRAC Institute of Governance and Development and the presenters for their brilliant and timely presentation addressing the critical issues faced by the microenterprises and workers in the context of ongoing COVID-19 outbreak. This initiative will certainly widen up the opportunities to address the sufferings of MSMEs of Bangladesh, in particular micro entrepreneurs and workers. With the onset of the COVID-19 crisis, micro, small and medium enterprises are in a particularly vulnerable position. This is a big concern for Bangladesh since these enterprises are strategically important for the economy in the country after the pandemic is over. MSMEs are the lifeline of the economy of Bangladesh. According to a 2019 World Bank report, 99% of the non-farm enterprises in Bangladesh are SMEs, and the small business sector employs over 50 million people. Micro and small enterprises in general are particularly those producing and selling non-essential products and services for the domestic markets are expecting a sudden plunge in their sales. Majority of those enterprises usually do not possess adequate liquid assets, nor do they enjoy necessary access to credit, even in normal times. Running out of cash may cause the demise of many of these enterprises. Due to their informal nature, micro and small enterprises tend to fall as outside the radar of policy support, despite their important contribution to the national economy and also job field. For today's presentation, from today's presentation and from many other surveys of other organizations, it is also clear that households engaged in informal services and labor-intensive activities such as construction workers, rickshaw pullers, day laborers owners, and small grocery stores, female workers
are in a great danger of income losses due to slower demand and social distancing measures. The impact is severe among the service-based business and retailers who sell non-essential items. The most impacted retailers were from services such as tailoring, catering, beauticians, and laundry, among others. The coronavirus disaster has caused two types of employment loss, such as temporary lockdown-induced job loss and permanent impact job loss. Many of the job loss caused by the government-imposed restrictions or social distancing measures are temporary. However, most of the layoffs in the MSMEs caused by the unavoidable decline in trade and output are permanent. MSMEs are facing distress time due to limited sale and shortage of funds to maintain business operation and pay off salaries of the employees and workers, which is propping up the unemployment rate in the poor and lower middle income families. During the lockdown, the majority of small enterprises were shut down. After reopening, these enterprises are facing twofold challenges: reduced demand and the burden of paying for fixed costs such as rent and utilities. During the COVID-19 pandemic, many of SMEs has lost their market completely, and many workers of the small business were forced to leave jobs and migrated back to village from the town and cities. Due to lack of diversified products, shortage of capital, and alternate marketing strategy, many SME entrepreneurs have shut down their business and shifted towards labor sectors. COVID-19 has brought tragic consequences for health and lives of hundreds of thousands of people around the globe. In Bangladesh, the crisis has already transformed into an economic and labor market shock, impacting all business, especially MSME. During this difficult time, it is important that jobs need to be preserved, enterprise remains sustainable, affected workers and their families are protected. In particular, the most vulnerable and those who are performing silently in the informal economy. After the pandemic hit Bangladesh, in March 2020, the government announced separate loan incentives for the large, medium, and small industries. Those were almost distributed among the selected recipients. The government of Bangladesh has so far announced 23 economic stimulus packages in order to mitigate the adverse impacts of the outbreak of COVID-19 on Bangladesh economy and to facilitate faster economic recovery from the economic meltdown. The size of the entire stimulus package is nearly 1.24 trillion BDT, which is 4.44% of GDP. Out of 23 stimulus packages, 9 packages are directly concerned with Bangladesh Bank. One of the latest packages amounts to Taka 15 billion, including Taka 3 billion to the SME Foundation, Taka 1 billion to Bangladesh Small Cottage and Industries Corporation, and Taka 500 billion to Joita Foundation. Besides, NGO Foundation, Social Development Foundation, Palli Daridra Bimochon Foundation, Khudro Krishak Unnayan Foundation, and Bangladesh Palli Unnayan Board will receive fund for the people from the marginal groups. Under the second package of Taka 12 billion, the elderly people, widows, or destitute women in 150 upajilas will be brought under an allowance programs in fiscal year 21-22. There are so many criticism about the disbursement of the stimulus package. Bangladesh Bank was quick to come up with circular with clear directives to bank and non-banking financial institutions regarding how to implement the said stimulus packages for SMEs. The stimulus package includes broad-based emergency support to people and farms to protect them from economic fallout, while increasing the coverage of social safety net programs, saving their lives and livelihoods of the vulnerable population segment. Although government has been trying to boost up SME sector by providing various incentive programs, only financial support isn't enough to get this business
back up to feet. MSMEs must work on their business strategy, product diversification, marketing techniques to overcome this pandemic and to sustain as a successful business. Asad Islam and Atia mentioned about workers' mental health. Because of the instability of the nature of small business, employees will definitely have low morale in the crisis. Owners can show empathy towards their employees, and counseling them could help. Small internship in cash whenever the owners can afford could be given to the employees. Besides, if possible, employee can be given ride to and from work so that they don't need to take public transport. This would relieve them from the contracting the disease and further spreading the disease at workplace. Ministry of Industries has given relentless effort to help MSMEs to keep running their production and sales mechanism during the lockdown. Almost every basic industrial park have been in production all through the year despite of lockdown. BISIC, along with SME Foundation, supports the government to disburse the package among the SME entrepreneurs under direct supervision of Ministry of Industries. SME Foundation has been providing different sorts of supports to the SME entrepreneurs by arranging different skill development training and providing support to market access, including counseling supports to respected stakeholders during COVID-19. To create an online marketing platform, Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation has appointed a consultancy firm, Dream 71, to develop the marketplace, while the 8-way program of the government will facilitate the platform for as well. BISIC is going to set up display centers and business centers in 64 districts and 76 industrial hubs around the country to support the new initiative. Bangladesh, like every other country, has started to gradually open the economic activities and has started implementing different policy interventions to protect different sectors and sectors of the economy. While it is not the time yet to draw conclusion about the effect of CMSME stimulus packages, while the effect of the pandemic is yet to be as severe for Bangladesh economy as it has been for many other, accelerated and well-managed growth of SME sector has become even more critical for the country. Of course, this sector has started enjoying prudent policy attention most recently. Hope the post-pandemic environment may create new opportunities for micro, small, and medium entrepreneurs. I hope the discussion of today's webinar will be useful for the key stakeholders of MSMEs as well as for the policymakers. The valuable insights, comments, and observations made by the keynote speakers will help the policymakers to conceptualize the COVID-19-led adversity in the context of MSMEs in Bangladesh and to devise effective measures. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Rusuna Begum, I think the number of points you raised, of course, I mean, I think importance of thinking carefully about mental health obviously was brought out, and I think you also mentioned that. I think we really need to mainstream psychosocial aspects, interventions as a part of our labor market revival strategies. I think this is going to be really important. So this is something you also mentioned. I think transport allowance is a very, very interesting area. I think generally safe reopening. I think we need to quickly think about safe reopening, because I think one of the aspects that came out quite strongly from the survey is that the sectors that suffered more is still not being able to return back are sort of sectors where safe reopening and health related aspects are going to be really important, such as beauty parlor and tailoring shops and those type of more faced where you need more interpersonal communication, kind of work as a part of the business. So I think it, and these tend to be closed spaces. These are very closed spaces where I think if the kind of data that we find here in terms of decline
in terms of safe opening, in terms of hygiene practices. If that is true, and there's no reason to believe it's not, I think this is something that's going to be really important in terms of our overall reopening strategy, especially as we kind of prepare, kind of try to face the second wave and try to step up mass promotion and other types of steps. So I think this, hopefully we can get back to some of these discussions as well in the subsequent discussions. So let me turn now to Ferdowsa Begum. I mean, is she here? Just want to make sure. Yeah, I'm here. Hi, sorry, I wasn't. Thank you. So, Thank you so very much. I invite Ferdowsa Begum. She is the Chief Executive Officer of Business Initiative Leading Development Build Bangladesh. Build is a very interesting initiative that's trying to reduce cost of doing business through an unlocking investment potential in Bangladesh using research, survey, dialogue, and advocacy. So it's a very interesting combination of activities that Build does. So Ferdowsa, over to you. Thank you. Thank you so very much. Actually, I beg apology because I am a bit late because I was in a hurry and coming back from another meeting. So that's why 2 or 3 minutes late. So thank you so very much for inviting me. And I would like to, I think, raise my points in Bangla. Is it okay? I think it would be much better because you know that all of us here, I think, understands Bangla. Let me just allow to bring these issues in 3 specific ways. First of all, I would like to tell something in regard to the micro entrepreneurs, because this study or the survey is meant for the micro enterprises and how these micro enterprises are being affected because of the COVID-19 situation. This is one point. And in regard to the statistics, আমরা যদি census 2013 দেখি তাহলে আমরা দেখি যে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজেস কনসিস্ট করে প্রায় 1.33% of the total enterprises অথবা 56,000 আর হচ্ছে যারা নাকি এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করে প্রায় 11,000 মতো আর ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে তাদের 10 লাখ থেকে 75 লক্ষ whereas কটেজ ইন্ডাস্ট্রি যেটা সেটা প্রায় 68 লক্ষ টোটাল এন্টারপ্রাইজেস এবং যারা নাকি 87.52% এমপ্লয়মেন্ট পার্সেন্ট অফ দি টোটাল এবং তারা এমপ্লয়মেন্ট করছে প্রায় 13.16 মিলিয়নের মতো এটা 2013 এর ইনফরমেশন এবং এইটা ডেফিনেটলি আরো অনেক বেড়েছে আমি মাইক্রো এন্টারপ্রাইজেস এর উদাহরণটা এই জন্য দিলাম বিকজ আপনাদের সার্ভেতে আমরা যেটা দেখলাম ওখানে বলা আছে যে 56% of the micro entrepreneurs employs 56% of the total employment. আমার যেটা মনে হয় আপনারা এই 56% বোধহয় বলেছেন কটেজটাকে ইনক্লুড করে দ্যাট ইজ মাইক্রো এন্ড কটেজ যদি আমরা ধরি তাহলে 56% এমপ্লয়মেন্ট এটা বলা যেতে পারে কিন্তু অনলি মাইক্রো এন্টারপ্রাইজেস যদি আমরা সেন্সাস অনুযায়ী দেখি তাহলে কিন্তু এটা টোটাল 56% এর থেকে একটু কম হবে বলে আমার ধারণা সো খুব সম্ভব এটা কটেজ এন্ড মাইক্রো আমার যেটা মনে হয় আর কি এটা হচ্ছে একটা সেকেন্ড থিং হচ্ছে ভেরি রাইটলি ইউ হ্যাভ আইডেন্টিফাইড দি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর বিকজ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর কিন্তু একটা সিগনিফিক্যান্ট প্রপোর্শন অফ মাইক্রো এন্টারপ্রেনিউরস কটেজ এন্টারপ্রেনিউরস আর এনগেজড এন্ড ইনভলভড এবং সেখানে আমরা দেখেছি বাংলাদেশে প্রায় 40,000 টাইপস এর লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্ট হয় এবং আপনারা খুব কারেক্টলি যে সেক্টর গুলোকে নিয়েছেন যেমন গ্রিলস তারপর অটোমোবাইল স্পেয়ারস ওয়ার্কশপস গ্যারাজ agricultural machineries these are very very important and significantly contributing to the Bangladesh economy এটা একটা আমার মনে হয় এখানে একটা খুব বড় একটা ভালো কাজ এটা হয়েছে আরেকটা জিনিস আমি একটু মাইক্রো এন্টারপ্রেনিউর সম্পর্কে আরেকটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা কাজ করছি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উপরে একটা বাংলাদেশের জন্য একটা আমরা এক্সপোর্ট স্ট্র্যাটেজি রোড ম্যাপ করছি
সেখানে আমরা দেখেছি যে শুধুমাত্র লাইটিং ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে প্রায় 6 লক্ষ আপনার স্কিলড অ্যান্ড সেমি স্কিলড ওয়ার্কার্স আছে। আপনারা যেহেতু সার্ভেটা করেছেন এবং সার্ভে স্যাম্পলটাও বেশ বড় আমি দেখলাম আর কি, এবং সেখানে এই 6 লক্ষ আপনার স্কিলড অ্যান্ড সেমি স্কিলড ওয়ার্কার্স এবং প্রায় 50,000 মাইক্রো এন্টারপ্রেনিউরস আছে এবং 10,000 স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস আছে। এই কথাটা আমি এই জন্য বলতে চাচ্ছি যে আমি দেখলাম কোন জায়গায় আপনারা এসএমই বিষয়টাও উল্লেখ করেছেন, সেই জন্য আমি এই রেফারেন্সটা একটু দিতে চাচ্ছি। আরেকটা একটু আমি ইনফরমেশন একটু দিতে চাই, একটা ফাইন্যান্সিং গ্যাপের আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখলাম। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক একটা স্টাডি করেছিল 2019-এ, সেখানে আমরা দেখলাম যে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজদের জন্য প্রায় $8.8 বিলিয়ন, অর্থাৎ প্রায় $737 বিলিয়ন একটা ফাইন্যান্সিং গ্যাপ রয়েছে। এবং আপনারা খুব রাইটলি আপনাদের সার্ভের শেষের দিকের প্রেজেন্টেশনে আপনারা এই কথাগুলো বলেছেন যে আসলে ফাইন্যান্সিং এর দিক থেকে তারা বেশ পিছিয়ে আছে এবং তারা মূলত এনজিওদের কাছ থেকে ফান্ড নেয়, কিছু ইনফর্মাল জায়গা থেকেও তারা নেয় এবং গভর্নমেন্ট ফান্ডিং তাদের জন্য খুবই কম। তো এটা আরেকটা লাস্ট আর দুটো পয়েন্ট আমি মাইক্রো এন্টারপ্রেনিউর সম্পর্কে একটু বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি 2010-এ কিন্তু প্রথম মাইক্রো এন্টারপ্রেনিউরদের আপনার ডেফিনেশনটা ইনক্লুড করা হয়। তার আগে কিন্তু মাইক্রো এন্টারপ্রেনিউর বলে কোনো কিছু আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসিতে দেখি নাই। সেখানে বরং তারা কটেজ তারা বলেছিল, স্মল বলেছিল, মিডিয়াম বলেছিল এবং লার্জ বলেছিল। তার মানে হচ্ছে যে মাইক্রোটাকে একটা এক্সটেনশন অফ দি কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এটা বলা যেতে পারে। সো আমার মনে হয় আমরা যখন মাইক্রোটা বলছি তখন বোধহয় আমরা কটেজ এন্ড মাইক্রো এই দুটোকে হয়তো আমরা উল্লেখ করেছি, সেটা হতে পারে আর কি। আর মাইক্রো এন্টারপ্রাইজেস গুলো অ্যালং উইথ দি কটেজ এন্টারপ্রাইজেস তারা ইনফর্মাল সেক্টরে বিশেষভাবে থাকছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা আপনাদের স্টাডিতেও আপনারা আসছেন, সার্ভেতেও আপনারা বলেছেন। এখন যদি আমি একটু সার্ভে সম্পর্কে বলতে চাই, সেখানে আমি যেটা দেখলাম যে আপনারা উইমেন এন্টারপ্রেনিউরসদের ব্যাপারে সার্ভেটাতে বিশেষ করে বলা হয়েছে। এখানে আমি দুটো পয়েন্ট একটু উল্লেখ করতে চাই উইমেন এন্টারপ্রেনিউরদের ব্যাপারে। সেটা হচ্ছে যে আমাদের সার্ভেতে এবং আমাদের স্টাডিতে আমরা সোফার যতটুকু দেখেছি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর, আপনারা যেহেতু স্যাম্পলের প্রায় 84% নিয়েছেন লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে, সেই জন্য আমি এই কথাটা একটু বলতে চাচ্ছি যে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে কিন্তু উইমেন ওয়ার্কার, উইমেন এন্টারপ্রেনিউর কিন্তু খুব কম, সিগনিফিকেন্টলি লেস। এটা আমি একটু এটা বলতে চাচ্ছি এই জিনিসটা। আরেকটা জিনিস আমি একটু বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আপনারা সার্ভেতে আমি যখন সুইচ ওভার হলো একটা স্লাইড থেকে আরেকটা স্লাইডে, সেখানে আমি ঠিক এটা কম্পেয়ার করতে বা মিলাতে পারি নাই। সেটা হচ্ছে যে হেলথ গাইডলাইনস এর কথা বলা হয়েছে, যে হেলথ গাইডলাইনস এর ক্ষেত্রে উইমেনরা বরং হেলথ গাইডলাইনস কিছুটা বেশি মেনটেন করে এবং তারা বরং কিছুটা বেশি হেলথ কনসাস দেন দ্যাট অফ দি মেল ওয়ার্কার্স বা মেল ওয়ার্কার্সদের কথা এখানে বলা হচ্ছে। সেখানে কি এই যে তারপরে তাদের যে সেলস ডিক্লাইন হলো, সেলস ডিক্রিজ হলো, র মেটেরিয়ালের অভাব আপনারা বললেন, এটা কি হেলথ গাইডলাইনস এর সাথে কি করে রিলেট করেছে সেটা ঠিক আমি বুঝতে পারিনি এই প্রেজেন্টেশনটা থেকে। এটা আরেকটা পয়েন্ট আমি একটু বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যেহেতু স্যাম্পল সাইজটা বেশ বড় ছিল, ফোন ইন্টারভিউ হয়েছে, প্রি এক্সিস্টিং ফ্যাক্টরস গুলোকে আপনারা দেখেছেন কিনা। যেহেতু এটা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরটাকে বেশি ফোকাস করেছে এবং প্রি এক্সিস্টিং স্ট্রাকচারাল ফ্যাক্টরস গুলো যেমন ধরেন ডিমান্ড প্যাটার্নস, জিওগ্রাফিক ডিস্ট্রিবিউশন, লেভেল অফ দ্য ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন, ডোমেস্টিক অ্যান্ড এক্সটার্নাল মার্কেট, লজিস্টিক্স, ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ইস্যু, এই প্রি এক্সিস্টিং স্ট্রাকচারাল ফ্যাক্টরস গুলোকে ধরা হয়েছে কিনা, দেখা হয়েছে কিনা, যার ফলে ফাইন্ডিংসটা হয়তো অন্যরকম একটু হতে পারতো। এটা আমার কাছে একটু মনে হয়েছে। আরেকটা জিনিস আপনারা বলেছেন যে বিজনেস রিকভারি ক্ষেত্রে আপনারা ইকোনমিক কনসিকুয়েন্সেস এবং ওয়ার্কার্স সাইকোলজিক্যাল কনসিকুয়েন্সেস এই দুটো জিনিস কে দেখা হয়েছে। এখন এখানে কি আমি এই জিনিসটা ঠিক ক্লিয়ার করতে পারিনি আমি, যে এই যে সাইকোলজিক্যাল কনসিকুয়েন্সেসটা ইকোনমিক কনসিকুয়েন্সের উপরে কতখানি কি বলে রিঅ্যাক্ট করেছে বা ইনফ্লিক্ট করেছে, বা এটার সাথে রিলেশনটা কিভাবে ইকোনমিক রিকভারিতে বা বিজনেস রিকভারিতে
ইম্প্যাক্ট করেছে। এটা একটা জিনিস। আরেকটা জিনিস আপনারা ক্লিয়ারলি খুব বারবার করে বলেছেন যে ক্লোজার রেট ইজ স্ট্যাগন্যান্ট ইন বোথ রাউন্ডস। তাহলে পরে কিন্তু রিওপেনিং ব্যারিয়ার্স আছে। তো এইটা সাথে এই বিজনেস রিকভারির রিলেশনটা কিরকম হবে সেটা আমার মনে হয় একটু দেখা যেতে পারতো। আরেকটা যেটা হেলথ গাইডলাইন্স এর কথাটা আমি এগেইন যেটা বললাম, কিন্তু আমরা দেখলাম যে হেলথ গাইডলাইন্সটা উইমেনরা মেনটেন করছে, কিন্তু তারা আবার রাদার মোর ভালনারেবল এবং তাদের ক্ষেত্রে ড্রপ আউটটা এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে বেশি হয়েছে। তার মানে এই দুটার ভিতরে রিলেশনটা দেখা যাচ্ছে নেগেটিভ। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা বারবারই এসছে, সেলস এবং র মেটেরিয়ালস যেটা সেটা ডিমান্ডটা মানে তারা পাচ্ছিল না, তারা এক্সপেন্সিভ হয়েছে। এটা বোথ প্রি কোভিড এবং স্টেজে দুটো রাউন্ডে প্রায় একই রকম এসছে। এই র মেটেরিয়ালস কালেকশনের ক্ষেত্রে কেন তারা এত এক্সপেন্সিভ হলো এবং এটা তারা কেন পাচ্ছে না? বিকজ আমরা যতটুকু জানি মাইক্রো এন্টারপ্রেনিউররা রাদার তারা ডোমেস্টিক সোর্সিংটাই করে র মেটেরিয়াল, তারা কিন্তু ইম্পোর্ট থেকে র মেটেরিয়াল সোর্স করে না, তাদের সেই যোগ্যতা নাই, সেই পর্যন্ত তারা যেতে পারে না। এটা হচ্ছে একটা। আরেকটা লাস্ট পয়েন্ট সার্ভেটার উপরে, সেটা হচ্ছে আপনারা ওয়ার্কার্সদের উপরে একটা সার্ভে করেছেন, দ্যাট ইজ এন্টারপ্রাইজ প্রোফাইলটা। সেখানে 84% ছিল লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং আর 16% ছিল সার্ভে। আর ওয়ার্কার্স প্রোফাইলটা ছিল মেইলের ক্ষেত্রে 79%, ফিমেলের ক্ষেত্রে 21%। এই দুটোর ক্ষেত্রেই আপনারা দুটো কনসিকুয়েন্সেস নিয়েছেন, ইকোনমিক কনসিকুয়েন্সেস এবং সাইকোলজিক্যাল কনসিকুয়েন্সেসটা। তো সেটা আমার মনে হয় যে এই যে কথাগুলো আমরা যেটা বললাম এটার সাথে এইটার রিলেট করাটা এবং এই বিষয়গুলোকে আরেকটু হয়তো ডিটেলস আপনাদের কাছে হয়তো আছে, কিন্তু প্রেজেন্টেশনের মধ্যে ওই জিনিসটাকে আমরা রিলেট করানোটা একটু মনে হয় যেন আরেকটু ডিটেলস থাকলে হয়তো ভালো হতো আর কি। এটা হচ্ছে একটা। আর সেকেন্ডলি আপনারা অ্যাক্সেস টু দি ফান্ডের কথা আপনারা বলেছেন, 44% এর কথা বলেছেন যে তারা ফান্ডের অ্যাক্সেস পেয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এনজিওর কাছ থেকে তারা ফান্ড পেয়েছে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের থেকে ফান্ড পেয়েছে, ফ্রেন্ডসদের কাছ থেকে পেয়েছে এবং গভর্নমেন্ট সোর্স থেকে খুব কম ফান্ড পেয়েছে তারা, এবং মাত্র 1% তারা পেয়েছে জানুয়ারিতে স্টিমুলাস প্যাকেজ থেকে। এই বিষয়গুলোর উপরে বেস করে আমি কয়েকটা জাস্ট পলিসি রিলেটেড রিকমেন্ডেশনে আমি একটু আসতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের ইনফরমেশন আমাদের কাছে আছে, আপ টু মে পর্যন্ত আমরা দেখেছি তারা সিএমএসএমইদের জন্য যে স্টিমুলাস প্যাকেজটা ছিল তার প্রায় 74% তারা ইমপ্লিমেন্টেশন করে ফেলেছে এবং প্রায় 1 লাখ এন্টারপ্রেনিউরদের মাঝে এই স্টিমুলাস প্যাকেজটা ডিস্ট্রিবিউটেড হয়েছে। কিন্তু আমরা এটা জানি না যে এই যে 1 লাখ এন্টারপ্রেনিউর যাদের মাঝে এই 74% ফান্ডটা ডিস্ট্রিবিউটেড হলো, তাদের ভিতরে কতজন স্মল, কতজন মাইক্রো, কতজন কটেজ, কতজন মিডিয়াম, এটা কিন্তু আমরা জানতে পারি না। বাংলাদেশ ব্যাংককে যদি আমরা এই কথাটা বলি যে আপনারা যদি সেগ্রিগেটেড ওয়েতে আপনারা স্টিমুলাস প্যাকেজের ইমপ্লিমেন্টেশনটা আমাদেরকে দেন, তাহলে কিন্তু খুব সহজে এটা বোঝা যায়। আমাদের এত সার্ভে করে কষ্ট করতে হয় না যে আপনারা যেমন বললেন 1% ছিল জানুয়ারিতে, ওইখানে যদি এই সেগ্রিগেশনটা একদম সোর্সেই যদি হয়ে যায়, এটা কিন্তু সম্ভব, কারণ ব্যাংকগুলোর কাছ থেকেই কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতি মাসে এই তথ্যটা আসে। তো সেখানে আমরা এই রিকোয়েস্টটা আমরা পলিসি রিকমেন্ডেশন হিসেবে আমরা এটা রাখতে চাইবো যে আপনারা যদি ওইখান থেকেই সেগ্রিগেটেড ওয়েতে যদি আপনারা বলে দেন, কারণ আমাদের কাছে এই তথ্য এসেছে যে যেহেতু ব্যাংকগুলোকে স্পেসিফিক টার্গেট দেওয়া হয়েছে, তারা কিন্তু টার্গেট ফুলফিল করার জন্য 10 জনকে লোনটা দিয়ে দিল, ওদিকে খুব ছোট্ট একটা লোনের জন্য 50,000 টাকা লোনের জন্য একজন এন্টারপ্রেনিউর বসে আছে, সে কিন্তু লোনটা পাচ্ছে না। এটা হচ্ছে আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয়েছে। আরেকটা যেটা আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখেছি যে আপনি বিউটি পার্লার, কিছু কিছু অন্য সেক্টরের কথা আমরা আপনারা বলেছেন, এই সেক্টরগুলোতে আমরা দেখেছি যে একটা সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ মহিলারা কিন্তু বিউটি পার্লার এবং এই ধরনের ছোট ছোট কাজে কিন্তু তারা এনগেজড। সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি 5 থেকে 10 লাখ টাকার একটা লোনের জন্য তারা
দীর্ঘদিন ঘুরেছে কিন্তু তারা সেই লোনটা তারা পায়নি। তারা কিন্তু ওই 5 লাখ টাকার একটা লোন পেলে কিন্তু তার বিজনেসটাকে সে রান করাতে পারতো, সে কিন্তু রিকভারি স্টেজে চলে যেতে পারতো। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা ঝিনাইদহ চেম্বার অফ কমার্সের একটা এক্সাম্পল আমি এখানে দিতে চাই। 110টা বিউটি পার্লার ওনার তাদের সেখানে আছে, তারা 50 থেকে 1 লাখ টাকার একটা ফান্ড চেয়েছিল, কিন্তু এই ক্যাপিটালটা তারা সেইভাবে পেতে পারেনি, তারা আমাদেরকে ইনফরমেশনটা দিয়েছে আর কি এটা। আর আরেকটা যেটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে বিসিক কিন্তু বেশ ভালো কাজ করছে। আপনারা হয়তো জানেন খুব রিসেন্টলি গভর্নমেন্ট কিন্তু প্রায় 50 কোটি টাকার একটা ফান্ড দিয়েছে বিসিক এর মাধ্যমে, এবং 50 কোটি টাকার ফান্ড দিয়েছে এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য। তো সেখানে দুটো ফান্ডের ভিতরে একটু পার্থক্য আছে, সেটা হচ্ছে এসএমই ফাউন্ডেশন যখন এই ফান্ডটা ডিস্ট্রিবিউট করবে তখন কিন্তু তারা এই ফান্ডটা ডিস্ট্রিবিউট করবে ব্যাংকের মাধ্যমে, তাদের they will have to depend on the banks। আর বিসিক কিন্তু তারা এই ফান্ডটা নিজেরাই ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে, যার ফলে যেটা হয়েছে ইন দি মিন টাইম বিসিক তার 90% প্রায় ডিস্ট্রিবিউট করে ফেলেছে, কারণ তাদের নেটওয়ার্কটা অনেক ভালো। তো সেই কারণে আমরা এখানে আরেকটা রিকমেন্ডেশন করতে পারি যে বিসিক এর মাধ্যমে আরো বেশি কিছু ফান্ড যদি আমরা দিতে পারি তাহলে হয়তো মাইক্রো এবং কটেজ এন্টারপ্রেনিউররা অনেক বেশি আপনার বেনিফিটেড হতে পারে। আরেকটা থার্ড রিকমেন্ডেশন আমি একটু বিশেষভাবেই করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখেছি যে মাইক্রো এবং কটেজ এন্টারপ্রেনিউররা ফান্ড তারা অ্যাভেল করতে পারে না ব্যাংক থেকে বা ইনস্টিটিউশনাল সোর্স থেকে। তার একটা কারণ হচ্ছে হিউজ নাম্বার অফ ডকুমেন্টেশন। এত নাম্বার অফ ডকুমেন্টেশন ব্যাংকের দরকার হয়, যে ডকুমেন্টেশন গুলো তারা দিতে পারে না, যেমন ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার তারা দিতে পারে না, তারা ট্রেড লাইসেন্স দিতে পারে না। তো সেইখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে ভ্যালু এডেড ট্যাক্সের ক্ষেত্রে 50 লাখ পর্যন্ত একটা এক্সেম্পশন আছে। এই পর্যন্ত টাকার বিজনেস সে করলে পরে তার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন লাগবে না। আর আপনার আইটি ও ইনকাম ট্যাক্সেও কিন্তু 50 লক্ষ টাকার পর্যন্ত একটা আপনার এক্সেম্পশন দেওয়া হয়েছে। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি আমরা ওরকম একটা কিছু প্রপোজ করতে পারি কিনা, যে বিজনেসটা যদি এত ছোট হয় তো সেই ক্ষেত্রে তার যে এই ডকুমেন্টেশন রিকোয়ারমেন্ট গুলো আর একটু সিম্পল করা যায় কিনা, অথবা আমরা যেই ডিজিটাল যে সিচুয়েশন বা ই কমার্সের ক্ষেত্রে যে আমরা ডিজিটাল ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে যে আমরা অনেকগুলো ভালো রেজাল্ট দেখেছি, সেই ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে একটা স্পেসিফিক আইডি যদি একজন স্মল এন্টারপ্রেনিউরের থাকে এবং ডিজিটালাইজড সিস্টেমের মাধ্যমে সে যদি তার ট্রানজেকশনটা সে কোথায় সেল করলো, কোথায় বিক্রি করলো, কার কাছ থেকে কতটুকু লোন নিল, এই জিনিসগুলো যদি সরাসরি একটা ডায়নামিক ডেটাবেজের মাধ্যমে এভেইলেবল করানো যায়, এটা কিন্তু পৃথিবীর বহু দেশে এটা করেছে, ইভেন ভিয়েতনাম পর্যন্ত করেছে। তাদের একটা স্পেসিফিক আইডি থাকে, সেই আইডির মাধ্যমে তারা এই ইনফরমেশন গুলো সরাসরি তারা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলোর কাছে থাকতে পারে। এর মাধ্যমে কিন্তু তাদেরকে ইজিলি এই ফান্ডটা এভেইলেবল করানো যায়, বিকজ তাদের ফান্ডিং এর নিডটা খুব ছোট। আর এই ক্ষেত্রে চেম্বার্স এবং অ্যাসোসিয়েশন গুলো তারা কিন্তু কিছুটা আমার মনে হয় হেল্প করতে পারে কিছুটা সাহায্য দিয়ে। আরেকটা লাস্ট রিকমেন্ডেশন আমি একটু বলতে চাই, গভর্নমেন্ট কিন্তু খুব রিসেন্টলি একটা ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম ইন্ট্রোডিউস করেছে, এবং সেখান থেকে আমরা সোফার জেনেছি মাত্র আপনার 29% বা খুবই কম 2000 কোটি টাকার বোধহয় তাদের মাধ্যমে ডিসবার্সড হয়েছে। এবং ব্যাংকগুলো কিন্তু এসএমই যাদের ইউনিট আছে তারা কিন্তু এই সমস্ত ব্যাংকগুলো কিন্তু এই ফান্ডগুলো তারা সিজিএ এই ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের মাধ্যমে কিন্তু তারা ফান্ড ডিসবার্স করতে চায়, বিকজ এখানে কিছু সুবিধা আছে, কিছু তারা সুযোগ সুবিধা তাদের মাধ্যমে পেতে পারে। তো এটা একটু পপুলারাইজ করা যেতে পারে, আমরা এটার ক্ষেত্রে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে পারি এবং মাইক্রো এন্টারপ্রেনারদের কাছে এই ইনফরমেশনটা নিয়ে যেতে পারি যে আপনারা যদি এই সুযোগটা অ্যাভেল করেন তাহলে কিন্তু আপনারা ফান্ডিং সুযোগটা পেতে পারেন। আর লাস্ট সেটা হচ্ছে যে বিল্ড, এখন এই মুহূর্তে একটা কাজ করছি আমরা একটা সেকেন্ড স্টিমুলাস প্যাকেজ, এই যেহেতু মাইক্রো এন্টারপ্রেনিউরের কথা আমরা অনেক শুনেছি, স্মল এবং কটেজ এন্টারপ্রেনিউররা কিছুতেই তাদেরকে ফান্ডিং এভেইলেবল করানো যাচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা স্টাডি করেছি, খুব শিগগিরই সেটা প্রেজেন্টেশন করতে চাই আমরা। সেখানে আমরা একটা সেকেন্ড স্টিমুলাস প্যাকেজ আমরা একটা ডিজাইন করছি, করার জন্য চিন্তা করছি। সেখানে আমরা কিছু স্ট্রিনজেন্ট যে কন্ডিশনালিটিস গুলো থাকে ব্যাংকের, যেমন ব্যাংক ক্লায়েন্ট রিলেশনের ভিত্তিতে আপনার ফান্ডিংটা অ্যাভেইলেবল করানো যাবে।
ওই একটা মাইক্রো এন্টারপ্রেনিয়র কি করে তার ব্যাংকের সাথে তার একটা রিলেশন এস্টাবলিশ করবে, তার পক্ষে কোনোভাবেই এটা করা সম্ভব না। তো সেখানে আমরা এই সেকেন্ড ডিজাইন স্টিমুলাস প্যাকেজের জন্য আমরা বিশেষ করে এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন, মোর এন্ড মোর এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন, ইনভেস্টমেন্ট, বিশেষ করে মাইক্রো এবং স্মল এবং কটেজ ইন্ডাস্ট্রিতে যে সমস্ত ছোট ছোট ইনভেস্টমেন্টের দরকার হয় সেই দিকটা, এবং আরেকটা ফাইনালি যেটা যে ডিমান্ড ক্রিয়েশনের ব্যাপারটা, এই তিনটা দিকে লক্ষ্য রেখে কনজাম্পশনটা বাড়ানো যায় কি করে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এটা একটা স্টিমুলাস প্যাকেজ আমরা ডিজাইন করতে যাচ্ছি। তো আমার মনে হয় এইগুলোতে হয়তো এই কয়েকটা যে পলিসি রিলেটেড রিকমেন্ডেশন আমি যেটা আপনাদের কাছে প্লেস করলাম, এগুলির মাধ্যমে হয়তো সিচুয়েশনটা কিছুটা উন্নত হতে পারে। আর একটা লাস্ট পয়েন্ট একটু না বললেই নয়, যেহেতু বর্ডার ডিস্ট্রিক্ট গুলোতে কোভিড এর যে একটা সেকেন্ড ওয়েভের পরে আমরা যে ব্যাপারটা যেটা জানতে পেরেছি, আপনি হয়তো সার্ভেতে, যেহেতু সার্ভেটা একটু আগে হয়েছে, আপনারা বর্ডার ডিস্ট্রিক্টের ক্ষেত্রে যে কোভিড এর যে এখন সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে বা যেরকম একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভীতিকর অবস্থা একটা সামনে আসতে পারে, সেই দিকটাকে সামনে রেখে আমরা নতুন করে কিছু ভালো পলিসি আমরা নেওয়া দরকার আমাদের। সেখানে লকডাউনটা কি করে আরো স্ট্রং করা যায় সেই বিষয়গুলোর দিকে চিন্তা রেখে আমার মনে হয় আমরা মাইক্রো এবং কটেজ এন্টারপ্রেনিয়রদের জন্য বেশ কিছু সুযোগ বা সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারি। আমি আবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের এই চমৎকার সার্ভের জন্য। এই সার্ভে থেকে আমরা অনেক কিছু ইনফরমেশন আমরা জানতে পেরেছি। আমি আশা করছি যে পলিসি মেকাররা এটা থেকে অনেকভাবে বেনিফিটেড হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ফেরদৌসা বেগম। আমার মনে হয় অনেক ওয়াইড রেঞ্জিং রেকমেন্ডেশন এবং কয়েকটা রিসার্চ রিলেটেড কোয়েশ্চেন আছে। রিসার্চ রিলেটেড হয়তো জিনিস আমরা পরে যাব। আমি যে সময়ের দিকে নজর রাখছি, আর 15 মিনিট আমাদের মানে শেষ করতে হবে, তো আমার মনে হয় আরো 15 মিনিট এক্সটেন্ড আমি মানে সবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে another 15 মিনিট, 8:30 শেষ করার কথা, আমরা 8:45 এ শেষ করব। But we'll try and maybe another 15 minutes এর ভিতরে অন্তত let's really get the discussants comments মানে completed. তো একটু এর পরবর্তী যে দুইজন I would really request একটু যদি সংক্ষেপে আপনাদের ইয়েতে রাখতে পারেন। তো আমি এই পর্যায়ে ডক্টর মঞ্জুর হোসেন আপনার কাছে আসছি। ডক্টর মঞ্জুর হোসেন রিসার্চ ডিরেক্টর BIDS তো অবশ্যই বাংলাদেশের একটা prominent policy research institute এবং think tank, এবং Dr. Monzur Hossain himself has done a lot of work in this space. সুতরাং মানে both as a researcher but also as a kind of a policy perspective থেকে আপনি যদি একটু আমাদের রিসার্চটাকে কিভাবে মানে সামনে পলিসি ওরিয়েন্টেড কিছু আপনি ডিরেকশনসে যদি আলোচনাটা নিতে পারেন, এবং আপনার রিসার্চ থেকেও যদি যুক্ত করে কোথায় ডাইভারজেন্স এবং কনভার্জেন্স হচ্ছে সেটা যদি একটু বলতে পারেন। Thank you, Imran bhai. First of all, I thank BIGD এবং Imran bhai for inviting for this to be a discussion. আমি একটু বাংলায় বলি। the same time আমি কংগ্রেচুলেট করি আসাদ এবং তার টিমকে। he has been doing a lot of good works এবং we are very proud of him because as Bangladesh he has been done exceedingly very well in the academic arena. So I'm very fortunate to have been a discussant here. আমি খুব বেশি কিছু বলতে চাই না যেহেতু ফেরদৌসা আপা অনেক কিছু টাচ করেছে, বাট আমার কিছু ইমরান ভাই যেটা বললেন আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা। I have been working for quite a long time on this SME sector. যেটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যে আসলে SME-টা দিন দিন একটু ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে, যেটা আগে পাইনি। আগে গত 10 বছর আগেও যদি দেখি, আমি 6-5-year প্ল্যান থেকে কাজ শুরু করেছি, এরপর থেকে এখন, এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড SME দ্য ওয়ার্স্ট হিট বলা হচ্ছে কোভিড এর কারণে। একটাই কারণ, ইমরান ভাই ইনিশিয়ালি বলছিলেন, এরা নিজেরাও ছোট এবং এদের সাথে পভার্টির একটা ভেরি ক্লোজ লিঙ্ক আছে, এবং এদের উপরে এবং ওভার দ্য টাইম যেটা দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের গ্রোথের উপর বা ইকোনমির ডাইভার্সিফিকেশনের সাথে SME এর একটা বড় ভালো রিলেশন তৈরি হচ্ছে। কারণ এরা ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে একটা বড় অংশ কন্ট্রিবিউট করছে, এমপ্লয়মেন্টে একটা বড় অংশ কন্ট্রিবিউট করছে। সো এদেরকে ইভেন এক্সপোর্টে যদিও বা RMG less than 15% of GDP, কিন্তু এদেরও কিছু কন্ট্রিবিউশন আছে। সো
যেহেতু আমাদের ইকোনমি মোস্টলি ডিপেন্ডেন্ট অন ডোমেস্টিক সেক্টর এবং ডিমান্ড ড্রিভেন এর দিকে যাচ্ছে, সেদিক থেকে এসএমইর উপর জোর দেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক থেকে এই ধরনের রিসার্চ যত বেশি হবে তাদের সম্পর্কে আরো বেশি জানা যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে আরো পলিসি মেকারদের অনেক সুবিধা হবে। সেদিক থেকে আমি আসাতে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যে ফার্স্ট স্লাইডে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেওয়া হয়েছে এগুলো কিছুটা আউটডেটেড। একটা হচ্ছে 25%, এটা বলেছে ADBA 2015, তারা কতটুকু ভালোভাবে কাজটা করতে পেরেছে, কারণ আমাদের বিবিএস তো ওইভাবে ফ্লো ডাটার উপর কোনো কাজ নাই। আমরা নিজেরাও কিছু স্যাম্পল থেকে হয়তো মানে করতে চেয়েছি, কিছু প্রজেক্ট করার জন্য চেয়েছি। রিসেন্টলি প্ল্যানিং ডিভিশন একটা কাজ করে 22%-এর মতো বলেছে, বাট নট বেসড অন ভেরি সলিড ডাটা এন্ড আদার্স। সো মেবি অনেকে বলে এটা 30% or more হতে পারে। আর এটা ডাইরেক্টলি বলেছে যে 56% এমপ্লয়মেন্ট মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ। আই এম নট থিঙ্কিং সো, কারণ হচ্ছে যে ওভারঅল 86% of the total employment outside agriculture is contributed from the SME sector. SME, MSME বলি, cottage বলি, যাই বলি, S is the main dynamic sector, small, ওরাই মেজর কন্ট্রিবিউট করে। আর বিবিএস এর যে ডাটাটা আছে সেখানে হাউস হোল্ড ইকোনমিক এন্টারপ্রাইজেস আর কটেজকে নিয়ে একটা বড় অংশ। আদারওয়াইজ এম এর পরিমাণ খুবই কম। আমি একটা প্রজেকশন করেছিলাম রিসেন্টলি, যেখানে এম কে মনে হচ্ছে প্রায় খুব বেশি না 10-20 হাজার বা 50 হাজার, এস হচ্ছে প্রায় মোটামুটি এমএসএমই এর পরিমাণটা এখন বোধহয় 13 লক্ষ 14 লক্ষের মতো টোটাল। Anyway, this is not the main fact. I understand, you can revise this. তো এই পুরো স্টাডিটাকে আমি যে একটু সামারি করি, আমি তিনটা ভাগে দেখতে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে যে এন্টারপ্রাইজ রিলেটেড একটা সার্ভে হয়েছে, এন্টারপ্রাইজের পারফরমেন্স দেখা হয়েছে ওভার দ্য টাইম। আর একটা হয়েছে মাঝখানে দেখা এমপ্লয়িজদের উপর একটা সার্ভে হয়েছে। আমি জাস্ট একটু জানতে চাচ্ছি এরা কি লাইট ইঞ্জিনিয়ারের সাথে জড়িত না আলাদা একটা ডিসজয়েন্ট? আসাদ? হ্যাঁ, আসাদ। বাকিরা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে জড়িত না, শুধু একটা মানে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর ওয়ার্কারই এরা যাদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। এটা আমি মানে সবাই বলতে পারবে, কিন্তু মানে মূল জিনিসটা হচ্ছে যে এটা ব্র্যাকের একটা ইন্টারভেনশন ছিল। এরা হচ্ছে ব্র্যাকের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের জন্য ট্রেনি। হ্যাঁ, এরা ট্রেনি এবং শুধু they were trained to enter the light engineering sector, but some of them may have entered, some of them may not have entered light engineering sector. তো আমরা সার্ভেটা মূলত যেটা করেছি এখানে যারা ফেব্রুয়ারিতে এমপ্লয়েড ছিল মানে প্রি কোভিড এবং এই ট্রেনিং এর জন্য এলিজিবল, হ্যাঁ, তাদের অবস্থাটা বেসিক্যালি আমরা দেখেছি। এদিক থেকে বুঝতে পারছি আমি, আমার মনে হচ্ছে সেই দিক থেকে আমি খুব বেশি রিলেট করতে পারছি না দুটোকে, যেটা আমার কাছে কনসার্ন ছিল। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর ইটসেলফ যদি এমপ্লয়ীদেরকে নিয়ে যদি কিছু কাজ করা যেত তাহলে এটা মোর রেলেভেন্ট হতো, বোঝা যেত। আর যেখানে আমার যখন বলা যায় আনএমপ্লয়েড ওয়ার্কার, ইট সাউন্ডস আ বিট উইয়ার্ড। আর ওয়ার্কার তো আনএমপ্লয়েড হয় না, ওয়ার্কার তাহলে আনএমপ্লয়েড বা কিছু একটা বলতে হবে, অথবা রিট্রেন্সড হলে রিট্রেন্সড বলতে হবে, সেটা এক ধরনের। থার্ডটা আমি দেখলাম যে কাইন্ড অফ হেলথ রিলেটেড ইস্যু চলে আসছে। এখন প্রথম যেটা আমি দেখলাম যে এন্টারপ্রাইজ গুলো যে রিকভারি রেটটা দেখা যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ভেরি কনসিস্টেন্ট উইথ মাই ওন ফাইন্ডিংস। আমি বলছিলাম আসাদের সাথে একটু আগে, আমরা রিসেন্টলি একই টাইমে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি থেকে আমি বেসিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেজে এমএসএমই নিয়ে অ্যাক্রস 10 সেক্টরস, আমার স্যাম্পল সাইজ যদিও বা ছোট, ইন পার্সন আমি পাঠিয়েছিলাম, পরবর্তী সেকেন্ড কোভিড আসার পরে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। সেখানেও রিকভারি রেট এরকম 80% এর মতো। সুতরাং ইটস কনসিস্টেন্ট উইথ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং আদার ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর, সো ইটস এ গুড ফাইন্ডিং ইন ওয়ান সেন্স। কিন্তু যেটা হলো যে এই অংশটা হলেও আমি আরেকটু জানতে চাচ্ছিলাম যে এই রিকভারিটা whether it varies across geography, it varies across other trade, it across varies what other else, কি দ্বারা এটা রিকভার, কেউ তো অনেক ভালো রিকভার করছে, কেউ তো কম করছে। That would be your academic question, যে অথবা আমাদের জন্য জানা সুবিধা যে কারা কারা বেশি রিকভার করছে, কারা করতে পারছে না, কার কি কনস্ট্যান্ট আছে, সেগুলো হলে আরো ইনডেপথ একটু হতে পারে। নট অনলি সেলস রেভিনিউ, যদি সম্ভব হয় মেবি প্রফিটেবিলিটি অন আদার্স, ওগুলো দেখা যেতে পারে যদি সম্ভব হয়। সেই প্রশ্নটাই আবার আসি, এমপ্লয়মেন্টের জায়গাটা একটু কনফিউজিং হয়ে গেছে আমার কাছে, এই জন্যই। তাহলে এটাকে সেপারেটলি দেখাই ভালো, যে আমরা একটা এরকম গ্রুপকে করেছি, তার মধ্যে কতজন এমপ্লয়মেন্ট হয়েছে কতজন হয়নি সেটা সেপারেট আলোচনা হতে পারে, সেপারেট আলোচনা হতে পারে, সেদিকটা ভালো। এবং সেখানে কাদের কি যোগ্যতার কারণে কে পেয়েছে কে পায়নি, বা ব্র্যাকের ইন্টারভেনশনের কারণে রিকভারি হয়েছে কিনা, দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান কোয়েশ্চেন হতে পারে যেসব ফার্ম গুলো করেছে। তো সেদিক থেকে এটা দেখা যেতে পারে। এট দ্য সেম টাইম ওই একই কথা আসছে, যারা হেলথ মাস্ক পরেছে বা পরে, ফিমেল এন্ড মেল প্যাটার্ন অলমোস্ট সেম,
whether it has contributed to the recovery or better productivity or other things, এটা আরেকটা হতে পারে। তো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট। আর একটা সেম টাইম স্টিমুলাসের যে কথা বলা হয়েছে, দ্যাট ইজ ভেরি ট্রু, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ডিসএগ্রিমেন্ট। আমরা নিজেরাও আগে দেখে যে এসএমই মাইক্রো বাদ দিল, এসএমই অ্যারাউন্ড 30-40% they have access to bank, বাকি এনজিও ফ্রেন্ডস রিলেটিভস এর উপরে ডিপেন্ড করে। তাহলে আমরা এই ধরনের একটা লো সেগমেন্টকে টার্গেট করে স্টিমুলাস প্যাকেজ ডিজাইন করি, ইট মে নট বি হেল্পফুল অর ইফেক্টিভ, যেটা দেখা যাচ্ছে। এবং সেই জন্য এই স্টাডিও বলতে পারে যেখানে 25% অ্যামাউন্ট আউট অফ 44% আর ডিপেন্ডেন্ট অন এনজিও ফাইন্যান্সিং, তা ডেফিনেটলি গভর্নমেন্ট শুড ফোকাস অন দিস পার্ট, যে এনজিও বা এমএফআই তাদেরকে ইনভলভ করে এই ধরনের স্টিমুলাস প্যাকেজটাকে ডিজাইন করা। এবং সেটা আমি আবারও বলবো যে দ্যাট কুড বি ওয়ান পলিসি প্রেসক্রিপশন ফ্রম দিস ফাইন্ডিংস হতে পারে। আর আনএমপ্লয়মেন্ট যারা আছে, আনএমপ্লয়মেন্টটা আমি আই উড বি মোর ইন্টারেস্টেড যে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে কতজন রিটার্নস হলো, কতজন হলো না, কারা চাকরি হারালো আবার ফিরে আসলো কিনা, এই জিনিসগুলো জানতে পারলে ভালো হতো। So far overall, I again thank you all for this important survey. লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং একটা হচ্ছে যে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে আমি স্টিল মনে করি যে লাইট ইঞ্জিনিয়ারের সাথে টেইলারিং এই 125টা স্যাম্পল আসলে কম্পেয়ারেবল না, এটা না করাই ভালো ইন ওয়ান সেন্স। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ এ ভেরি টেকনোলজি ড্রিভেন, যদিও বা অ্যাসেম্বলিং টাইপের আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং না পুরোপুরি, এটা একটা সেক্টরকে ফোকাস করাই ভালো, যেটা হাইলি বায়াস টু অনলি ওয়ান সেক্টর, সেটার উপরে অনেক অ্যানালাইসিস হতে পারে। সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করি জাস্ট সার্ভিস সেক্টর, সাম টেইলারিং আর আদার্স, এটা কম্পেয়ারেবল না, এটা ডাটাও দেখা গিয়েছে, তাদের সমস্যা অন্যরকম। তো সেদিক থেকে এটা কম্পেয়ার না করে বরং ইফ ইউ ফোকাস অনলি অন লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, দ্যাট উড বি মোর ইউজফুল এন্ড স্টিমুলেটিং। সো ফার আই আন্ডারস্ট্যান্ড। So with these few words, I thank you all. Thank you very much, Manzoor bhai. Let me now turn to Shams bhai. Shams Azad is the Chief Operating Officer at BRAC Microfinance. So Shams bhai, over to you. I'm sure you'll have a lot to reflect on. কিন্তু আমার একটা ইয়ে থাকবে যে ফেরদৌস আপা বেশ কয়েকটা kind of stimulus package, বা যেটা উনি বলছেন যে প্যাকেজ নাম্বার 2, যেটা sort of more friendly towards a micro small enterprise sector-এর জন্য, সেটা নিয়ে if you have any comments or any thoughts, that would be, I think, quite useful. But Shams bhai, over to you. Thank you, Imran bhai, and also all my respected panel members. Thank you very much for giving me the chance to talk in this forum. So আমি যদি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার ওই দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থায়নের জায়গাটাতে যদি আলোকপাত করি, তাহলে মোটা দাগে ভেরি ব্রডলি the financing flow was little bit like this. When the lockdown started last year at the end of March 28, so সেখান থেকে আমরা আমাদের সার্ভিস কিন্তু রিজিউম করি মে 10 তারিখে, and Q2 of last year was quite dismal in terms of service provider perspective. In fact, April মাসে it was almost zero because all of our offices were closed down. সেই জায়গাটাই কিন্তু আপনারা যদি মনে থাকে যে Q3 যখন শুরু হয় তখন কিন্তু কোরবানির ঈদটা শুরু হয়েছিল, একটা ইউজুয়াল ট্র্যাকশন কিন্তু থাকে, কিন্তু সেই বছর আমরা সেই ট্র্যাকশনটাও ধরতে পারিনি। So what we observed যে by end of the year Q4 এ আমরা একটা বেশ ভালো পরিমাণের হচ্ছে যে ট্র্যাকশন দেখতে পেয়েছি অর্থায়নের জায়গাটায়। সেটা কিন্তু আবার হচ্ছে যে ফল করে মনে হচ্ছে যে এই বছরের Q1 এ জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চে যেই পরিমাণ আমরা সাধারণত এই সব সিজনে, এই সব সময়ে যে অর্থায়ন করি, সেই ধরনের ট্রেন্ড কিন্তু আমরা ওভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না, যেটা আরো একটু স্লো ডাউন করে যখন এপ্রিল থেকে আমরা আবার লকডাউনে গেলাম। তো এই যদি একটা ফ্লো হয়, এখানে আসলে দুই একটা ফ্যাক্টর ছিল, যেটা হচ্ছে যে আমাদের মার্চেন্টদেরকে বা এন্টারপ্রাইজ, মাইক্রো বলি, স্মল আর মিডিয়াম সাইজ এন্টারপ্রাইজ, সবাইকেই হচ্ছে যে কম বেশি এফেক্ট করেছে। তো একটা জিনিস হলো যে আমরা এটা কয়েকটা গ্রুপ অফ মার্চেন্টদেরকে অবজার্ভ করছিলাম। একটা গ্রুপ যারা একটু স্মলার ইন নাম্বার, তারা হচ্ছে যে কম্পারেটিভলি মনে হচ্ছে যে লেসার এফেক্টেড। ফর এক্সাম্পল, আমরা যদি দেখি যে একজন গ্রসারি আউটলেট ওনার
যিনি একটা বাজারে ব্যবসা করছেন, কম্পারেটিভলি গ্রসারি আইটেমস এর ভাইব্রেন্স অর ট্র্যাকশন ওয়াজ কম্পারেটিভলি হায়ার ইন কম্পেয়ার টু সে একটা হচ্ছে যে ইলেকট্রনিক্স শপ ওনারের জায়গা থেকে। তো সেই জায়গাটা আমরা দেখছিলাম যে অর্থায়নের একটা চাহিদা ছিল। আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিই, যে গাজীপুরে আমি দেখেছি একজন ক্লায়েন্ট হু ইজ আ সাপ্লায়ার অফ ডিফারেন্ট আইটেমস টু দ্য গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিজ। সো যেই গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিজ উনি সাপ্লাই দিচ্ছেন, সেই গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিজ ওয়াজ কোয়াইট আপ এন্ড রানিং। সো তার বিজনেসটা ওয়াজ লেসার এফেক্টেড ছিল। সো এ ধরনের একটা গ্রুপ ছিল যাদের কাছে মনে হয়েছিল, যাদেরকে দেখে মনে হয়েছিল যে তারা কম্পারেটিভলি লেসার এফেক্টেড, চলছে তাদের অর্থনীতির চাকা। এবং আমরা অনেকেই জানি যে এইসব সময়ে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বেশ কিছু বিজনেস কিন্তু একটা ভালো মোমেন্টামে ছিল এইসব সময়ে। সেটা হয়তো আরবান সেন্ট্রিক অফকোর্স, বাট এখানেও কিন্তু আমরা কিছু স্মল ও মিডিয়াম সাইজ এন্টারপ্রাইজ মানুষদেরকে হচ্ছে অপারেট করতে দেখেছি। সেকেন্ড একটা গ্রুপ আমাদের অবজারভেশনে এসেছে, সেটা হচ্ছে যে their business has been, the output of their enterprise has been fallen down to see even up to level of 60 to 70%. যেমন একটা উদাহরণ যদি দেই, যে নারায়ণগঞ্জে একটা উদাহরণ দেই, what I have seen in my own eyes, যে একজন গার্মেন্ট পোশাক বিক্রেতা, যার দোকানটা হচ্ছে একটা প্রাইমারি স্কুলের সামনে, এবং তার আউটলেটের বিজনেসটা ডিপেন্ডেন্টই ছিল হচ্ছে যে সেই ক্রাউডের উপর, স্কুলের ক্রাউডের উপর। and তার 3 জন কর্মচারী ছিল। he had to lay off all the 3 staffs, and জুনের দিকে উনি ওনার দোকানটা খুলতে পেরেছিলেন, কিন্তু উনি ওনার দাবি হচ্ছে যে 60% বিজনেস ড্রপ করেছে বিকজ অফ দিস ডিপেন্ডেন্সি অন দ্য প্রাইমারি স্কুল, কারণ আমরা জানি যে স্কুলটা এখনো বন্ধ। সো এখানে চাইলেও কিন্তু ওনার ব্যবসাটা আগের পর্যায়ে ফেরত যেতে পারবে না, কিন্তু এখন উনি 3 জন কর্মচারীকে লে অফ করে নিজে ব্যবসাটা চালাচ্ছেন কোনো রকমে, এবং উনি দাবি করছেন যে আমি অ্যাটলিস্ট আমার খাওয়া পড়াটা চালাতে পারছি আর কি, বাট আগের মতো যে আমি সেভিংস করতাম অথবা হচ্ছে যে 3 জন কর্মচারী সেই পর্যায়ে আমি কিন্তু নেই। সো এইটা হচ্ছে আরেকটা গ্রুপ যাদেরকে আমাদের মনে হলো যে তাদের বিজনেসে আউটপুট ফল করেছে, বাট স্টিল তাদের যে ইকোনমিক চাকা তারা চালাতে পারছে, কিন্তু এইখানেও আমাদের কাছে মনে হচ্ছে একটা বড় অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এবং এই গ্রুপটার অনেকেই কিন্তু হচ্ছে যে অলরেডি বিভিন্ন ফর্মাল আর ইনফর্মাল সোর্স মানে অর্থায়নের সুযোগ নিয়ে অলরেডি ইয়াতে ছিল, লোন অ্যাভেল করেছিল, এবং এইসব সময়ে তাদের একটা রিফাইন্যান্সিং এর প্রয়োজনীয়তা কিন্তু ছিল, যেটা মাথায় রেখে কিন্তু আমরা ব্র্যাক থেকে Q3 থেকে, গত বছর Q3 থেকে প্রায় 5.5 লক্ষ হাউস হোল্ডকে কিন্তু 5,000 কোটি টাকার মতো রিফাইন্যান্সিং করেছি। তার মানে এই মার্চেন্ট বা এই এন্টারপ্রাইজ ওনাররা অলরেডি একটা লোন তাদের আউটস্ট্যান্ডিং ছিল যেটা পুরোপুরি পরিশোধ হয়নি, তার উপরে আরেকটা কিন্তু লোন তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। এবং এটা কিন্তু ইমরান ভাই বা আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে ব্র্যাকের একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল কিন্তু হচ্ছে যে আফ্রিকায়, লাইবেরিয়া এবং সিয়েরা লিওনে ইবোলা ক্রাইসিস ম্যানেজ করতে গিয়ে এই ধরনের একটা সিমিলার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল, যে ব্র্যাক ওয়াজ অনলি the first organization in Liberia or Sierra Leone who stopped collection of the loan installment during the Ebola crisis. And when the crisis was subsidized, BRAC was also the first organization to start lending money to the affected household, even though they have not fully paid the earlier loan. So এইটার একটা ফিলসফি হলো যে মানে অর্থায়নের চাকাটা ঘোরাতে হলে টাকা পাম্প করতে হবে ইকোনমিতে, বা রুরাল ইকোনমিতে টাকা পাম্প করতে হবে, আদারওয়াইজ এই চাকাটা আবার ঘুরবে না, স্টাক হয়ে যাবে। সেই ধরনের একটা মাইন্ডসেট থেকে আমরা কিন্তু এই ধরনের অর্থায়নে অগ্রণী হয়েছিলাম। তৃতীয় আরেকটা গ্রুপ আমরা যারা দেখতে পাচ্ছি, এই গ্রুপটা ছিল কিন্তু কোয়াইট ভালনারেবল, যেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এখানে আসলে হচ্ছে যে অর্থনৈতিক চাকাটা যথেষ্ট স্লো ডাউন করেছে। এটা আসলে মাইক্রো স্পেসে, যেমন যে হাউস হোল্ডে কথার কথা বুল ফ্যাটেনিং এক্সারসাইজ করেছে, 2টো গরু কিনেছিল, দে ওয়ার এক্সপেরিয়েন্সিং আ গুড প্রাইস ডিউরিং দ্য কোরবানি ঈদ, বাট দে কুডন্ট গেট দ্য প্রাইস এন্ড দে কুডন্ট সেল ইট। আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিই, যে একটা হাউস হোল্ডে যিনি একজন সবজি বিক্রেতা ছিলেন এবং ওনার স্পাউস হচ্ছে যে একটা মেসে রান্নার কাজ করতেন, তো স্পাউস লস্ট হার জব ফ্রম দ্য মেস, এন্ড যিনি সবজি বিক্রেতা তার সবজি বিক্রিটা কমে এসেছিল প্রায় 40-50%। এখন তার যে লোন আউটস্ট্যান্ডিং, এটা আগে 2 জনের ইনকামের উপর বেস করে কিন্তু তারা
এই লোন আসলে পে করতে। এখন যেটা একজনের ইনকামে নেমে এসেছে, যেটা আবার 50% ড্রপ করেছে, দে আর নট বিং এবল টু রিপে দেয়ার আর্লিয়ার লোন ব্যাক। সো 3 থেকে 4 ধরনের কিন্তু হচ্ছে যে গ্রুপকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। সো এইটা ছিল একটা কনটেক্সট। এখানে আরেকটা বিষয় যেটা খুব বিবেচনা করতে হয় যে রেগুলার একটা সময়ে আমরা যেভাবে একজন মার্চেন্টকে বা একজন এন্টারপ্রাইজ ওনার্সকে অ্যাসেস করে রিপেমেন্ট ক্যাপাসিটি অ্যানালাইসিস অ্যাসেস করে অর্থায়নের আওতায় নিয়ে আসি, প্যান্ডেমিকের সিচুয়েশনটা তো আসলে কারো জন্যই আগে দেখেছি টাইপের একটা সিচুয়েশন না। নান অফ আস আর এক্সপেরিয়েন্স যে হোয়াটস হ্যাপেনিং উইদিন দিস প্যান্ডেমিক। ইভেন দ্য লোন অফিসার হুজ গোনা get into the doorstep of the client and will assess the repayment capacity analysis based on his intellectual or her intellectual capacity, it turned out to be quite complex যে এই সব সময় আমি কিভাবে ক্রেডিট ওয়ার্থিনেস বিচার করব। কারণ হচ্ছে যে উই অল নো যে আমরা যারা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে কাজ করি, এই 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 কর্মসূচির কিন্তু মূল মন্ত্র হচ্ছে নন কোলাটারালাইজ একটা মেকানিজমে আমরা কাজ করি। সো এখানে কিন্তু অর্থায়নের জায়গাটা কিন্তু একটা এনআইডি দিয়েই হয়ে যায়, এখানে কিন্তু আর কিছুর প্রয়োজনীয়তা লাগে না। কিন্তু যখন অ্যাসেসমেন্ট করা হয় একটা সাধারণ সময়ে যে কম্পোনেন্ট গুলা হচ্ছে যে আমাদেরকে, যেমন ইনকাম, এক্সপেন্ডিচার, ডেট সিচুয়েশন অ্যান্ড সেভিং সিচুয়েশন, এই 4টা কম্পোনেন্টে যখন কাজ করা হয়, সেটা প্যান্ডেমিকে কিন্তু খুব কমপ্লেক্স হয়ে যায় পুরো জিনিসটা। সো তবুও আমি যেটা বলতে পারি যে অ্যাটলিস্ট ব্র্যাকের পক্ষ থেকে আমরা মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় 26,000 কোটি টাকার মতো অর্থায়ন করতে পেরেছি প্রায় 3.8 মিলিয়ন হাউস হোল্ডে, প্রায় 38 লক্ষ হাউস হোল্ডে। এখন এখানে আমাদের শ্রদ্ধেয় মিস ফেরদৌস একটি কমেন্ট করেছেন যে গভর্নমেন্টের যে একটা উদাহরণ দিই যে 20,000 কোটি টাকার যে স্টিমুলাস প্যাকেজ ছিল, যেটা প্রায় 1 লক্ষ হাউস হোল্ড পর্যন্ত পৌঁছেছিল, তো আমরা দেখছিলাম যে ওখানে অ্যাভারেজ লোন সাইজটা কত ছিল। এখন আমরা যদি ব্র্যাকের যে অর্থায়নের জায়গাটা রিফাইন্যান্সিং, ওইটার যদি আমি একটা উদাহরণ দিই, আমরা মাইক্রো স্পেসে যে অর্থায়নটা করেছি সেখানে অ্যাভারেজ লোন সাইজ ছিল প্রায় $750, which is coming around to $750। আর হচ্ছে যে আমি যদি স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম সাইজকে বলি, তাহলে সেখানে হচ্ছে যে অ্যাভারেজ লোন সাইজটা ছিল $4,000। সো মাইক্রো স্পেসে ছিল 63,750 টাকার মতো, এবং স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম সাইজে ছিল প্রায় 3.5 লক্ষ টাকার মতো। একটা রেগুলার সময়ে মাইক্রো স্পেসে কিন্তু আমাদের এভারেজ লোন সাইজ থেকে 48,000 টাকা, যেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্যান্ডেমিকের মধ্যে 63,750 টাকা। আবার একটা রেগুলার সময়ে আমাদের এসএমই সেগমেন্টে এভারেজ লোন সাইজ থেকে হচ্ছে 2.5 লক্ষ টাকা, যেটা বেড়ে দাঁড়িয়ে হচ্ছে 3,40,000 টাকা। সো এখানে একটা অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তার একটা জাম্প আমরা দেখতে পাচ্ছি। একই রেশিওতে আমরা যদি গভর্নমেন্টের স্টিমুলাস প্যাকেজটাকে একই রেশিও যদি ভাগ করি, তাহলে প্রায় 35 লক্ষ পরিবারের কাছে পৌঁছানোর একটা নাম্বার আমরা পেতে পারি, যে যদি এটা প্রপারলি এই রকম পদ্ধতিতে দেয়া হতো। এখন ডেফিনেটলি 70% গভর্নমেন্ট এই পার্টিকুলার স্টিমুলাস প্যাকেজ থেকে দেয়া হয়েছে, এবং এটা একটা ভালো উদ্যোগ অবশ্যই আমরা বলবো। বাট এখানে ডেফিনেটলি যে প্রশ্নটা এসছে যে এখানে স্মল মিডিয়াম কটেজ কিভাবে দিয়েছে, কারণ একটা ফর্মাল ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা গেলে ব্যাংকিং চ্যানেলের রিচ ভার্সেস আবার এই ক্ষুদ্র কর্মসূচির রিচের মধ্যে আবার একটা ডিফারেন্স আছে। আবার এই যে প্রসেস, আপা যেটা বলেছেন যে প্রসেস, কমপ্লিকেটেড প্রসেস ভার্সেস ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি প্রসেসের কমপ্লিকেশনের জায়গাটাও কিন্তু একটা তফাৎ আছে। এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু Q4 দিকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি অনেকেই কিন্তু কথাও বলেছে যে আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমেও একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট ডিসবার্স করা যায় কিনা, সেটাও কিন্তু আমাদের সাথে কনভারসেশন হয়েছে। এবং ডেফিনেটলি হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো অলরেডি বক্তারা বলেছেন যে পলিসি লেভেল আলোচনায় এই জিনিসগুলো আরো আনা যায় কিনা, যাতে করে এই সিএমএসি সেগমেন্ট আরো বেশি অর্থায়নের সুবিধা পেতে পারে, বিশেষ করে সরকারের পক্ষ থেকে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে। তারপরেও আমরা কিন্তু আরো ভালো ভালো কিছু এক্সাম্পল বলতে পারি যে এই যে সরকারের পক্ষ থেকে যেই গ্রান্টটা ডেলিভার করা হলো প্রায় $250 মিলিয়ন, 2,500 টাকা করে লক্ষ লক্ষ পরিবারের ডিজিটাল ওয়ালেটে যে দেয়া হলো, এটাও কিন্তু আমরা বলতে পারি যে একটা ভালো উদ্যোগ। এটা কিন্তু আমরা ব্র্যাকেও করেছিলাম সেই মার্চ বা এপ্রিল মাসে। আমরা প্রায় 1.5 লক্ষ পরিবারকে 1,500 টাকা করে ডিজিটাল ওয়ালেটে গ্রান্ট ট্রান্সফার করেছিলাম, প্রায় 5.5 লক্ষ পরিবারকে সেভিংস রিফান্ড করেছিলাম এইসব সময়ে সেই 1,500 টাকা করে। সে এই উদ্যোগগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাই গত বছরের বিভিন্ন সময়ে। সো
ফাইনালি আমি যেটা বলতে চাই যে এপ্রিলের একদম শুরুর দিকে জাস্ট বিফোর লকডাউন এই বছরের ফার্স্ট উইক এবং আপ টু 11-12 বিফোর দ্য লকডাউন স্টার্টেড ফ্রম 14 স্ট্রিক্ট লকডাউন, আমরা একটা ভালো ট্র্যাকশন দেখতে পাচ্ছিলাম আফটার ডিজমল মান্থস অফ জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ। সেটা আবার হচ্ছে যে এই লকডাউনের কারণে কিছুটা স্থবির হয়ে যায়। আর সবাই আমরা জানি যে ঈদ পরবর্তী সময়ে যে কোনো অর্থায়নে বা যে কোনো বিজনেস বা যে কোনো অর্থায়ন একটু পিক আপ করতে মোমেন্টাম লাগে। সো এখনো সেই মোমেন্টামটা তৈরি হয়নি। উই আর এক্সপেক্টিং যে জুন অনওয়ার্ডস হয়তো আমরা একটা স্বাভাবিক ট্রেন্ড দেখতে পারবো বলে আশা করছি আর কি। সো এই ছিল মোটামুটি একটু অন গ্রাউন্ড রিয়ালিটি। ইমরান ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শামস ভাই। আমার মনে হয় এখন আমরা একটু যে প্রশ্নগুলা এসছে সেগুলো বেশ কিছু উত্তর এখানে দেয়া হয়েছে। এছাড়া আউটস্ট্যান্ডিং কোনো প্রশ্ন কি আছে? আমি একটা Q&A তে একটা, আচ্ছা এখন ওপেন কোয়েশ্চেন নেই, আর আই থিংক ইটস বিন রেসপন্ডেড। আমার মনে হয় আউটস্ট্যান্ডিং কোনো কোয়েশ্চেন যদি না থাকে তাহলে একটু আমরা ওপেন করি, যদি দু একটা প্রশ্ন কেউ যদি করতে চায়। আমাদের রেজ হ্যান্ড একজন আছে। রেজ হ্যান্ডে আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না এখানে রেজ হ্যান্ডে যিনি আছেন। Mohammad Abdul Razak sir, আপনার আপনি if you can unmute and ask your question. জি, আমি বলবো কিছু? প্লিজ বলেন। ধন্যবাদ। প্রথমেই এই ধরনের একটা উদ্যোগ নেওয়ার জন্য খুব মূল্যবান একটা ভূমিকা পদক্ষেপ নিয়েছেন আপনার এই স্টাডি আপনার মাধ্যমে। তবে আমার বক্তব্য হলো আপনার এতক্ষণ তো আমাদের ডেজিগনেটেড ডিসকাশন খুব মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম। আর পেপার প্রেজেন্টেশনের সময়ও কিছুটা মানে আপনার নেটে একটু প্রবলেম ছিল, ইন্টারনেটে। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি, জি বলেন। থ্যাংক ইউ। খুব একটা মানে আপনার কমফর্ট ফিল করছিলাম না, কিন্তু আমি ভালো মানে ছিল না আর কি, নেটওয়ার্কের মনে হয় প্রবলেম ছিল। আমি ফেরদৌসী আপা এবং ডক্টর মঞ্জুর আহমেদ এবং একটু আগে যিনি বললেন আপনার আজর সাহেব, মোটামুটি তাদের অনেক ভালো ভালো অনেক ওপিনিয়ন দেখলাম। আমি যে জিনিসটা আপনার লক্ষ্য করছি যে সার্ভেটা করা হয়েছে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর, কিন্তু আমরা অ্যাসোসিয়েশনগত ভাবে কিন্তু ব্র্যাকের সাথে এর আগেও কাজ করেছি আমরা ওই ডিফেন্স ওয়ার্ক আপনার ইয়ের উপরে সারা বাংলাদেশে বেশ বড় সড়ো আকারে আমরা কাজ করেছি এবং অভিজ্ঞতাও আছে ব্র্যাকের সম্পর্কে। কিন্তু এবার তো আপনার এই স্টাডির আগে বা সার্ভের আগে আমরা কোনো কিছু আপনার কোনো কি পাইনি। কারণ ব্র্যাক জানে যে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আমাদের যে কমিটিগুলো আছে অ্যাক্টিভ কমিটি, এবং আমাদের সেন্ট্রালি আমরা এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আপনার যে প্যাকেজ ডিক্লেয়ার যেটা করলেন সেটার সময় আমরা খুব অ্যাক্টিভলি কাজ করছি। কিন্তু ব্র্যাকের এত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা সার্ভের মধ্যে মানে আমরা একটা স্টেক হোল্ডার হিসাবে আমি জানি না আমাদেরকে কেন নিলেন না, আমি কাদেরকে নিয়ে করলেন, কারণ এখানে অনেক কিছু আপনার আছে যেটা নাকি আপনার আমাদের আলোচক যারা ছিলেন, সম্মানিত আলোচক যারা ছিলেন, তাদের বক্তব্যের অনেকগুলো চলে আসছে। আবার কিছু একজন ফেরদৌসী আপা বললেন যে বেসিক অনেক আপনার মানে অনেক বেশি ভাবে দ্রুত দিতে পারে, ডিসবার্সমেন্ট তাড়াতাড়ি করছে। আসলে এখানে একটুখানি আপনার এসএমই ফাউন্ডেশন সম্পর্কে আমার মনে হয় একটু তথ্যগত ভুল আছে, এখানে গ্যাপ আছে আর কি, ভুল না সরি, একটু গ্যাপ আছে। আপনার বেসিক শুধু তাদের যে আপনার স্টেট গুলো আছে শুধু এর মধ্যে দিয়েই তারা মাধ্যমে আপনার করছে, কিন্তু এসএমই ফাউন্ডেশন কিন্তু আপনার যে জাতীয় ভিত্তিক যে ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন গুলো আছে তাদের মাধ্যমে আপনার যাদের আপনার একটা নিড অ্যাসেসমেন্ট করছে এবং তাদের কাছে গিয়ে পোস্ট পারছে আমি মনে করি, এবং সেখানে কিছু লিডিং কোম্পানি এবং কিছু ব্যাংকের মাধ্যমে তারা ক্রেডিট হোলসেল করছে। এবং আমি বলতে পারি ঢাকায় আপনার মাত্র মানে 1,30,00,000,000 টাকা দোরাইখাল আপনার বলে
1,30,00,000 টাকা কি হবে? মিস্টার 1,30,00,000 টাকার তো আপনি স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থাকে, আপনি এটি কোয়েশ্চেনটা করেন প্লিজ। কোশ্চেনটা হলো, আমার প্রথমেই আপনার বক্তব্য হলো যে স্টাডিটা আপনার একটুখানি আপনার রিঅ্যাড্রেস করা উচিত, সার্ভেটা, যাতে করে আপনার প্রপার আপনার এটা হয়, আপনার ঠিক আছে, রিফ্লেকশনটা আসে। এইটি আমার মূল কথা। কারণ সবচেয়ে বড় একটা জিনিস হচ্ছে যে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর আপনার এনজিও দের আপনার ফান্ডিং বেশি আছে, ব্যাংকের কম আছে, ব্যাংকেরও নাই, এনজিওরও নাই। আমাদের যেগুলো আছে এগুলো এনজিও না, এগুলো আনঅথরাইজড, অনেক আপনার মাইক্রো ক্রেডিট বলতে পারেন। ওই আপনার মানে এই লাইট পোস্ট থেকে ওই লাইট পোস্ট একটা সমিতি, আবার এই লাইট পোস্ট থেকে উত্তর দিকে আরেক লাইট পোস্ট আরেকটা সমিতি, এরা আপনার ওই আপনার 10% আপনার ইন্টারেস্ট প্রতি মাসে। তারপরে এইগুলো মানে বলার দরকার নেই, সব জানেন আপনারা। তো এই ধরনের আছে। আমার মনে হয় এখানে আসল জায়গায় আপনার অ্যাড্রেস করা দরকার, যে কি করা হলে আপনার প্রপারলি আপনার ফাইন্যান্সিংটা, লেন্ডিংটা মানে প্রপার জায়গায় ইনজেক্ট হবে। এর জন্য আপনার মানে স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে দিতে যে আপনার আমরা বুঝতে পেরেছি। আসলে আমি একটু বলি, এটা আসলে ব্র্যাকের সার্ভে না, এটা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা কাজ, এক। আর দুই নম্বর হচ্ছে এটা আসলে একটা আমাদের, এটা আসলে ফাইন্যান্সিং এর উপরে রিসার্চটা না। হ্যাঁ, ফাইন্যান্সিং একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসাবে মানে এসছে এখানে, এবং এটা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। এবং যেহেতু স্টিমুলাস প্যাকেজটা মূলত ফাইন্যান্সিং, সেহেতু এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু রিসার্চটা কিন্তু ইজ নট অন ফাইন্যান্সিং। রিসার্চটা মূলত শুরু হয়েছিল লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের একটা রিসার্চ দিয়ে। তারপরে এটার সাথে আমরা আরেকটা স্যাম্পল যুক্ত করেছি, যেটা ব্র্যাকের আরেকটা ওই স্টার প্রোগ্রামের যে এন্টারপ্রাইজটা, সেটা আমরা একটা যুক্ত করেছি অন্যান্য কিছু সেক্টরকে দেখার জন্য। সুতরাং এটা মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ গুলোর উপরে একটা সার্ভে এটা, এবং কোভিড কনটেক্সটে এটাকে আমরা আগের একটা সার্ভেকে ব্যবহার করেছি। সুতরাং এটা হচ্ছে 1 নম্বর, এটা ফাইন্যান্সিং এর উপরে সার্ভেটা না। আর 2 নম্বর, এটা একটা কনসালটেটিভ কিছু কিন্তু না, এটা কিন্তু আমরা একটা সার্ভে করেছি, এটা কিন্তু কোনো স্টেক হোল্ডার কনসালটেশন এরকম কিছু না। এটা এখন যেহেতু সার্ভে রেজাল্টটা হয়েছে, এখন এটার উপর ভিত্তি করে আমরা নানা ধরনের পলিসি কনভারসেশন, কনসালটেশন, এগুলো আমরা অবশ্যই করব। আমি এবং শেষে বলবো এটা নিয়ে আমাদের পরিকল্পনাটা কি। সুতরাং তখন নিশ্চয়ই মানে বিভিন্ন ধরনের স্টেক হোল্ডারদেরকে সংযুক্ত করা হবে এটার সাথে। আচ্ছা, আর যদি অন্য কেউ যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে, আমার মনে হয় 44 হয়ে গেছে। আই থিঙ্ক উই কুড বেসিক্যালি কনক্লুড। আমি মানে প্রথমে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আমরা 15 মিনিট একটু বেশি নিলাম। আমি জাস্ট একটা জিনিস বলে, আমি জানি রিসার্চার্স, আমার মনে হয় এমন কোনো ইয়ে নাই যেটা আমাদের আসলে খুব কুইক রেসপন্ড করতে হবে। একটা ছিল, ওটা মনে হয় মঞ্জুর ভাই যেটা বললেন, যে আসলে এন্টারপ্রাইজ এবং ওয়ার্কার্সটাকে আলাদা করে নেওয়া এখানে ভালো, যেহেতু এই ওয়ার্কার্সটা এই এন্টারপ্রাইজের ওয়ার্কার যেহেতু না, কিন্তু যেহেতু এটা ওয়ার্কের আলাদা সার্ভে, এটা হয়তো আমরা আলাদাভাবে এটাকে ট্রিট করাটা ভালো। এটার সাথে যুক্ত করলে এক ধরনের আমার মনে হয় কনফিউশনের তৈরি হয়। সুতরাং সেটা আই থিঙ্ক ইজ এ ভেরি গুড সাজেশন। কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা এই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য সেক্টরকে আমরা যেহেতু পুল করছি না, দুটাকে যেহেতু আলাদা করে আমরা আলোচনা করছি, সুতরাং আমরা দুটাই মানে রাখার আমি কোনো সীমাবদ্ধতা দেখি না। আমরা দুইটা আলাদা মানে করেই তো আমরা দেখাচ্ছি, আমরা পুল কোনো এস্টিমেট এখানে করছি না, কিংবা একত্রিত করছি না এটাকে, এটা স্যাম্পল। আর আদার সেক্টরসটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয়। মানে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে একটা মানে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে আমাদের স্যাম্পলিং, কিন্তু আদার সেক্টরস গুলো আমার মনে হয় আমাদের আলোচনা আনা দরকার। এজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আদার সেক্টরস আরো বাড়ানো দরকার ছিল আমাদের স্যাম্পলিং। তো আমি জাস্ট শেষ করা হিসাবে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে ওই পিপিআরসি এবং বিআইজিডি মিলে আমরা কয়েকটা থার্ড উইক অফ জুন থেকে আমরা 3টা পলিসি কনভারসেশনের আয়োজন। এর ভিতরে একটা হবে অন সিএমএসি সেক্টর, কটেজ মাইক্রো এন্ড স্মল এন্টারপ্রাইজের উপরে। এখানে রিভাইভালটা কিভাবে হতে পারে এটা নিয়ে আমরা একটু ওই স্টেক হোল্ডারদেরকে নিয়ে এবং আরো কিছু এক্সপার্টদেরকে নিয়ে আমরা একটা পলিসি কনভারসেশন করতে চাচ্ছি। সেটা আমরা আপনাদেরকে জানাবো, এবং উই মানে ডেফিনেটলি ওয়ান্ট ইউ টু বি পার্ট অফ ইট।
সেখানে আমরা আর আমাদের রিসার্চটা এত বেশি বলবো না, আমাদের ওখানে হয়তো রিসার্চটা কিছুটা আমরা বলবো, কিন্তু মূল জিনিসটা হবে সেখানে কনসালটেশনটা করা এবং আসলে পলিসি ডিরেকশন এবং পলিসি ইন্টারভেনশন গুলো কি হতে পারে এখানে আমরা একটু কংক্রিটাইজ তখন করার চেষ্টা করব। আজকে উদ্দেশ্য ছিল ডিসেমিনেশন অফ আ রিসার্চ, অবশ্যই কিছু পলিসি স্টেপস এবং এটা শুরু হয়েছে, এটা আমরা নোট ডাউন করছি এবং আমরা আশা করব জুনের 3rd উইকে যেই আমরা পলিসি কনভারসেশন শুরু করতে যাচ্ছি, আমরা 3টা করব। একটা করব অন আরবান poverty and social protection, কারণ কোভিড কনটেক্সটে আরবান সোশ্যাল প্রোটেকশন has emerged as a big theme. সেকেন্ড একটা করব আমরা অন মানে কটেজ, মাইক্রো এন্ড স্মল এন্টারপ্রাইজের রিভাইভালটা কিভাবে করা যায়। আর তৃতীয়টা আমরা করব অন লার্নিং লস, এবং এই লার্নিং লস যেটা হচ্ছে সেখানে আমরা কি ধরনের ইন্টারভেনশন নিতে পারি। এই 3টার উপরে আমাদের যা যা রিসার্চ হয়েছে এগুলোকে একত্রিত করে নিয়ে এবং আমরা ছাড়াও আর অন্যান্য যারা কাজ করেছে এটাকে সিনথেসাইজ করে আমরা একটা পলিসি কনভারসেশনটা শুরু করতে যাচ্ছি। সুতরাং সেখানে আপনাদেরকে আজকের আলোচনাটা ওখানে নিব এবং আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ আগে থেকে আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি। তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভরাত্রি।